السلام عليكم، أسعد الله صباحكم جميعاً بكل خير. نرحب بكم مجدداً في اليوم الثالث من أعمال ورشة العمل لتطوير إمكانيات دراسة سبل الوقاية من حرائق الغابات. اليوم إن شاء الله بإذن الله راح نحاول أن نقلص الجدول كثر ما نقدر في المناقشات بحيث نقتصر على عدد من المجموعات. نعرف أنه بعضكم مرتبط بأعمال سفر مبكرة وبعضكم عنده أعمال يوم الخميس، فراح نبدأ إن شاء الله بإذن الله العرض الموجز لأهم الدروس المستفادة من الزيارات الحقلية أمس. بعدها راح ننتقل بإذن الله إلى أفضل الممارسات الدولية ودمجها مع الخطة المحلية، وبالختام إن شاء الله راح نتكلم عن خططنا خلال من ورشة العمل إلى الستة الأشهر القادمة في أعمال المشروع. الآن راح نبدأ مع الدكتور جوناثان دكتور جاري لمناقشة أول خططنا لهذا اليوم في الدروس المستفادة من الزيارات الحقلية اليوم أمس. رحب فيكم مجدداً وأتمنى إن شاء الله بإذن الله يكون اليوم أكثر توفيقاً وسدادا بإذن الله. شكراً لكم. Assalamu alaikum, good morning. Welcome to day 3, and it's a great opportunity for us to consolidate our experience from the first 2 days, and particularly the field visits yesterday. I hope everyone is feeling well and energetic for today. When we have a workshop, the first day sets the scene. Yesterday, we tried to apply some of the technical information in the field, which is obviously where practical implementation takes place. This day is really very important to consolidate and set the platform for what is done in the future. So we will start with some reflections on the field visit. Before we start the discussion, I would like to propose to you that one member from your table is a spokesperson, a reporter, and will help us put together the picture of the situations that we saw yesterday at Al Suda and also at Prince Sultan Park. So I'm just putting you on notice to prepare for that, and what we will try to do is that we will build on each other's information. We don't want fresh presentations from everybody or fresh discussions, but we want to build so that we have that more complete picture about those two scenarios. I would like to invite Gary to help set the scene for this discussion. Thank you. Gary. Peace be with you. We were aware that not everybody had been to Al Suda or to Prince Sultan National Park. So just to remind people about the location and also show it when there's no fog or cloud, we've got just a few photos from when we were here last year. We were fortunate to go up with Dr. Akma and staff and visit those sites in September. So this is Al Suda, and you can see from there, this is up the top where we had the discussion, and that's looking down to where the fire started down the bottom. So it's giving you the perspective of the landscape and the juniper trees which were burnt during that period. Here you can see where the rehabilitation site was, and there was the sprinkler system to irrigate the seedlings. And also, if you have a look, you can see, so there's this head of the sprinkler systems. And you can see the grass, the depth of the grass, and that was the fuel which would carry the fire up the slope. So it was the grass fuels, more important than the trees as to where it went. And if you have a look on the other side of the slope, you get the perspective of what that slope would have looked like, the density of the junipers.
When we went to Prince Sultan National Park, we were in fog or cloud, and you couldn't see up the mountain. You can see how steep that mountain is, and you may appreciate how difficult it would be for the civil defence to put the fire out when it's running rapidly up this slope. Likewise, when we went over and had the final discussion looking down the Wadi, not many people could see down there, down the Wadi here, to the valley below. It's a long way down, but that's where the fire went down this slope here, around behind the hillside and then into Prince Sultan Park. And this is the juniper tree, because I'm aware not everybody knew the juniper tree, and that's what the aim is to protect. Here is where we had here's where we had the view down, I've done it again, down the Wadi. So we were congregated around here, and you look up and you can see where the fire is being right across this area. If we look back at here, you can see what the density of the junipers was like prior to the fire. And this is the fire area across here. And this area here is what the juniper forest would have looked like prior to the fire. Okay, we talked about people having barbecues, and here you can see coals left over after a person had a barbecue right next to the trees. Now, if there had been grass around here and that fire had been left, then the fire could have easily taken off. So one of the things we were trying to get across was that if you're having a barbecue like this, you need to have earth around here, not grass. And here you can see a path. Now this path may have been created by the baboons which were there, and some of you may have seen the baboons on our drive in, or it could have been created by people going into the forest to have a barbecue. So that's just to set the scene, and I'll hand back to Jonathan. Oh, so yes, I have. That's your slide. Yes, exactly. So does that look familiar to you, given what we visited yesterday? Obviously a lot clearer conditions, so we were able to take those photographs, but it's still the same place that we visited, same places we visited yesterday. So what we would like to do, coming back to what we were talking about on Tuesday, from a technical perspective, we'd like to use those 5 R's that Dr. Moore presented as a basis for building this picture. So we would like to start with one of the tables volunteering to talk to us about what have we learned about the fire risk factors, the hazards, the exposures, and the vulnerabilities in this particular scenario. We'll start with Al-Suda. So who would like to start when they're talking about what is the problem associated with the fire risk in Al-Suda? Could we have a volunteer from one of the tables? And we'll just have a roving microphone. Okay. And please keep your comments to, let's say, 2 minutes. So then we get an opportunity to go around the tables. Do we have roving microphones, please, for the tables? Okay. We have yes, we can go to the front. Okay, so we'll start with a colleague here, and then we'll go to maybe the team from the National Weather Centre, and then we'll go to Civil Defence, and then we'll come back to whoever. So please introduce the
the challenge with the fire risk in Al Suda. Please go ahead. بسم الله الرحمن الرحيم. صباح الخير للجميع. أستأذنكم وأستأذن أخواني عن يميني وشمالي في طاولتي المباركة. أستأذنكم. أخوكم يحيى عبد الله المهدي. طبعا منطقة عسير حظاها الله سبحانه وتعالى بأرض خضراء جميلة، لكن لا نرضى العبث فيها، لأن الجزيرة العربية من شرقها إلى غربها ومن جنوبها إلى شمالها تحظى بمنطقة خضراء هي البقعة في جنوب المملكة العربية السعودية في منطقة عسير. لا نفضلها على كثير من مناطق المملكة العربية السعودية، ولكن هي مقصد السياح ومقصد الذين يرغبون أن يغيروا النظرة من اللون البني إلى اللون الأخضر. كما قلت لا نرضى العبث، أكررها مليون مرة، لا نرضى العبث، ولكن للظروف أحكام. إن كان من الله سبحانه وتعالى إرادة فهذا مسلم به، ولكن رسالتي من ابن هذه المنطقة، المدرجات الخضراء والعود الأخضر بالسابق لم يكن يقص ولم يكن يقطع، ولكن طرأ على المنطقة في الآونة الأخيرة كثرة الحرائق، مما استعين بالخبراء وبالجامعات وبالمهتمين في هذا المجال. لكن وأكررها، لدينا من الكادر التعليمي والكادر العملي والكادر البيئي والأمن البيئي والغطاء النباتي والجامعات ووزارة الزراعة، وزارة البيئة والمياه والزراعة، والدفاع المدني ممثل في وزارة الداخلية والأمن العام، كل على حدة يعمل جاهداً في هذا المجال للحفاظ على البيئة. وفي هذا اليوم قد يكون يوم الختام، ولكن لا، نحن نقول ونبدأ كل يوم لنا يوم، وكل يوم لنا في الحياة حياة. أنا لا أطيل عليك لأنك أنت قلت دقيقتان، فأنا سأقلص الدقيقتان إلى أقل. أمس شاهدنا في منتزه السودة وفي منتزه دلاغان ما هو كارثة. ماتت الأشجار المعمرة، بعضها ما يقارب العمر إلى 500 سنة أو أكثر. لامسنا وشاهدنا بالعين. الأخوان الذي قال لم يحضروا بعضنا في المنتزهين العظيمين، لا، هم غابوا ولكن قلوبهم معنا، ولاة الأمر معنا، المسؤولين معنا، المهتمين معنا، الدكاترة معنا، ولو كانوا غابوا بأجسادهم لكن لم يغيبوا بأذهانهم. فنحن نتلمس هذا تطور الحياة بتطور أهلها. قد يكون هناك في المستقبل شيء نتعلمه ولا نعلمه، وحاضرنا إن شاء الله واعد وماضينا مستدرك، وهذا. وأنا أشكركم وأشكر إنصاتكم جميعا، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد. آسف إني أطلت عليكم. Thank you. Shukran. Thank you. Really appreciate Mr. Abdallah. Okay, so I might invite Peter to come up and join us on the platform so that he can respond to some of the points that you're raising. Could I invite
colleagues from the table with the National Weather Centre to discuss the risk factors from your perspective? Do you have... We need a microphone to that table. You stay there. I can say it? Okay. The risk factors I see in Al-Souda and in Asir is about the hard to get to these places in Al-Souda, the vehicles of civil defense, cars, and the wind is very important factor, the speed of the winds and the direction, and that's it. Yes. Okay. Thank you. All right, so why don't we go to a representative from Civil Defence? What do you see as the risk factors? If we could have a microphone to your table. We have a spokesperson from Civil Defence in Al-Souda. What are some of the risk factors? Please go ahead. السلام عليكم. طبعا احنا بالنسبه لنا الدفاع المدني في عمليه الاستجابه في اجراءات طبعا سابقه مع الجهات الحكوميه لنوع من الحمايه، لكن الاجراءات اللي نواجهها في عمليه الاستجابه اول شيء عندنا اشكاليه في درجات الانحدار او المنحدرات الصخريه. بعض الحوادث في انحدارات عاليه في دخول السيارات او الاليات صعب. ثاني شيء عندنا اتجاهات الرياح وسرعتها وتغيرها، بالتالي يتغير اتجاه الحادث أو اتجاه انتقال الحادث من جهة لجهة. إضافة إلى عندنا مصادر المياه وصعوبة الوصول للمواقع. طبعا هذه كلها عوامل تؤثر على اللي هو أي تنفيذ أي استراتيجية، في استراتيجيات في المواجهة، تكتيكات في استجابة في الحوادث يصعب علينا تنفيذها في بعض المواقع بناء على العوامل السابقة. كانت الجولة مثلا أمس على السودة على منتزه الأمير سلطان، الكلام ذا ينطبق على من السودة إلى محافظة بلقرن، النماص، تنومة، بالأسمر، بالأحمر، نفس الإشكاليات، قد يكون حتى درجات الانحدار أعلى شوية وصعوبة، لأن أغلب الغابات في منحدرات، في نفس الصعوبات تواجه على امتداد الحجاز كاملا، وهذا يمتد إلى الباحة وإلى الطائف. فتقريبا هي نفس المخاطر ونفس الصعوبات والتحديات اللي تواجه الدفاع المدني. شكرا لكم. Thank you very much, Civil Defence. Anyone else like to raise a point about risk factors? Okay, at the back, and then we'll come back to Dr. Ina. السلام عليكم. أشواق الماعز، طالبة في جامعة الملك خالد ماجستير إدارة بيئية. أحب أنوه في موضوع إدارة المنتزهات. أعتقد أن لابد أن تكون آلية أقوى، له سلطة أكبر وتنظيم أكثر. هذه نقطة مهمة في موضوع أنه ممكن تأخذ من باب إدارة الحرائق الغابات. النقطة الثانية، أعتقد أن الوعي ليس فقط يكون لأهل المنطقة، بل لابد أن يكون للمصيفين أو متنزهين قادمين من خارج المنطقة، سواء كانوا من الخليج أو من دول العالم، لأن أغلب المشاكل تكون من المصطافين. فأعتقد أن الشغل على نظام التوعية أو الوعي لابد أن يكون بشكل أكبر لهم أكثر، يعني لابد من إعداد برامج لهم أكثر ثقافية بكافة اللغات وشكرا. Thank you very much. We'll get into a little bit more detail about what can be done in our next discussion. Dr. Iman, would you like to talk about the risk factors? Does anyone else want to comment about risk factors? If not, then we'll go to Peter. Is it okay for you? Yes, just as Civil Defence said, that we could summarize them in 4 points: the lack of accessibility because of the height,
the lack of water sources also at these places, the steep slopes, and also at the high places, the wind is very high in speed. So just as they said, we could summarize them in these four particular points. Thank you. Okay, so I'll ask Peter to make his observations about what he heard yesterday, what he's heard from you today, and were there any points that he would like to bring to your attention? Thank you very much, Jonathan, and thank you to all of you for this discussion this morning, but also the great interaction yesterday. It was really fantastic to see the interest and the knowledge that you all have and that you all share. We've heard just now, and Dr. Emin summed it up, some of the key risk factors, and they fall into two camps. So there's risk factors and then there's challenges. And so the risk factors, which are to do with the fuels, that Gary pointed out the fuels when he was describing Al Suda and Prince Sultan Park. There's the issues of weather, particularly wind, and then there's the human factors that we're all talking about and dealing with. The challenges are things like slopes and winds. Now, neither of those things we can change, but it's probably something that we need to have in an integrated way in a plan. What do we do with the slopes we have? We know where fires are, what do we do with them? We know the sorts of winds we get at what time of year. I think that's September and October. Then what do we do about that? And so we have that in our plans. One of the ways of reducing the risk is a key one that was mentioned from the back of the room, which is about public awareness. And we talked about that quite a bit yesterday in the field. And there was the general public awareness, the whole of the country, the whole of the kingdom. And then perhaps for Asir, perhaps for other places, a particular sort of approach or an adaptation. And then for particular groups, farmers, people who are doing recreation, people who are working in the field for various reasons, international visitors, domestic tourists, and so on. So we've covered yesterday and today, this morning, we've identified all of those risks that we talked about on the first day. The fuel and the ignitions, they're the two things that we can do something about, and we talked about them again this morning. So we're starting to develop, if you like, the loop is starting to close. We're starting to recognise that we have certain characteristics in the kingdom that we need to deal with and work with, and that those characteristics are things we can learn from other places, but also that we have an understanding of them. So I think it's been a very good couple of days, and thank you once again for the input. Okay, so we have the presentation, please. Okay, so we've talked about the challenge and you could say the problem, the risks that need to be managed, and we started to talk a little bit about how those risks can be reduced, how can these situations to be responded to more effectively, and we can also talk about the recovery. So I'd like to invite you to share your observations about what can be done to more effectively manage this situation in Al Suda, based on what you did in Al Suda, but also what you could do in the future. Any suggestions? Please. Thank you very much. I would like to comment on the last point we discussed that about the impact of the forest fire on the environment, especially biodiversity degradation, loss of soil, loss of water, and all of the aspects of degradation in the area.
If we can find or determine these impacts, we can have a plan which capable us to recovery and avoid these effects. Thank you. Okay, a very good point about the more we know, the better off we will be. And we are aware that we don't have the full picture. We certainly don't have the full picture. More importantly, do you have the full picture about all of these risk factors and what can be done and who's got the roles to play in managing that risk? Who else would like to talk about what can be done in Al Suda to reduce the risk or to respond effectively? How about colleagues from Civil Defence? Would you like to talk about the approach that you would take to manage that scenario? You can even share with us what you actually did in Al Suda. Okay, please go ahead. I think we need an airplanes to defeat fire with the big tanks to help, finish the fires. Yep, very much. You need to know where your water sources are and where they are in relation to where the fire is. And how are you going to get the water from there to, obviously, the fire ground? We could ask Civil Defence the question in another way, because there's always a room for improvement. So do you see that you apply the best practices? You are always having training workshops and you are knowing or having information about the universal ways and methods in extinguishing. So from your information about what's happening globally, what do you see that you need still to be the best or to improve? This is my question. What have you learned from that experience? Yeah. Anyone else? طيب أكيد الحضور ورش العمل والدراسات اللي متعلقة بالبيئة بتضيف القطاع وتعطي تحليل للبيانات السابقة والحوادث، تعطينا إيش الاحتياجات اللي ممكن نحتاجها في الدفاع المدني في عمليات الاستجابة، فالاستفادة موجودة بإذن الله. هو سأل عن السيناريو أو عن عمليات الاستجابة. طبعا الاستجابة عندنا سواء جاءنا البلاغ من مراكزنا أو من جهتنا تعتمد على سرعتها في الانتقال للموقع وعملية التطوير وتنفيذ استراتيجيات سواء في الهجوم المباشر. طبعا في حاجة اسمها الهجوم المباشر اللي كان الحادث في درجة انتشار بشكل بطيء، في يكون عندنا تدخل مباشر محاولة محاصرة. إذا وجد الحادث مثلا، هذه من بعض التكتيكات، طبعا المجال ذا كبير لو تكلم فيه. إذا هجوم غير مباشر اللي هو عملية الإحاطة والسيطرة، تنفيذ استراتيجية حرف اليو، الابتعاد عن موقع الحادث بمسافة كبيرة بحيث أن ننفذ عمليات الترطيب وعمليات الحرق وعمليات قطع الأشجار لتنفيذ خطوط النار. هذه استراتيجيات تبنى على القائد الميداني في الموقع. وصولنا للموقع والقائد الميداني يضع خطة لعملية المواجهة ويبدأ في تنفيذها، ونفس الكلام يطلب عملية ايش يحتاج من الجهات الحكومية المساندة. في جهات كثيرة أن تنتقل معنا وتكون معنا في الجهات الحكومية، منطقة إسناد، منطقة قيادة حدث. يعني التكتيكات والمباشرة تعتمد على نوعية الحادث وموقعه ودرجة الانحدار واتجاهات الريح والكثافة الشجرية، يعني كلها أمور تبنى على وصول الحادث. هذا بشكل إيجاز لفكرة إدارة الحادث. طبعا موضوع إدارة الحادث يحتاج لنا يعني وقت طويل في الشرح وفي عرض بعض السيناريوهات وعرض بعض الحوادث، وهي موجودة، لكن لو كان فيه
متاح الوقت يعني مثلا كنا جهزنا موضوع يخص في الموضوع في إدارة الحادث في الدفاع المدني. شكرا لكم. Yes, please. Thank you very much. حقيقة عندي عدة رسائل منها زملائنا في الدفاع المدني وزملائنا في مركز الغطاء النباتي وأيضا زملائنا الخبراء الزوار. رأيتم الغابات، هي غابات في المملكة العربية السعودية داخلها العديد من المساكن والمستوطنات والقرى والطرق الصغيرة إلى آخره. أنا بدي أركز على الاستجابة والمشاركة المجتمعية، لأن هذه هي القاعدة الأساس في سرعة التبليغ والاستجابة. لماذا سرعة التبليغ مهمة جداً؟ لأنه النار مقاومتها في الساعة الأولى والدقائق الأولى خير من الساعات أو الأيام التي تليها. خسارة كبيرة سوف تكون وسيطرة صعبة وإلى آخره. المشاركة المجتمعية في التبليغ يجب أن تكون لكل عائلة ولكل رب أسرة دور في شبكة مجتمعية متصلة مع منظومة الدفاع المدني ومركز الغطاء النباتي والجهات الأخرى، بحيث هو أقرب شخص لمصدر النار ويعرف أنه هذه النار بدأت قبل دقائق أو قبل ساعة بآلية معينة وبميكانيكية معينة. ينبغي أن لا يتعدى التبليغ مدة ساعة إلى الدفاع المدني. هذه رسالة مجتمعية، يجب أن تكون المشاركة المجتمعية هي الأساس وبشكل شامل، وليس فقط التبليغ، يجب أن تكون تلك الأسر التي تعيش في هذه القرى في هذه الغابات لديها الإمكانيات الأولية لإطفاء الحرائق، لأنه دائما الحريق لما يكون متر في متر سهل أن أخذ الطفاية وأطفيه أنا من بيتي، لأن أنا شخص يعني قريب. فيجب أن تكون ضمن الخطة الاستجابة عن طريق المجتمعات المحلية انتظاراً للاستجابة الرسمية. هذه الرسالة الأولى. الرسالة الثانية للإخوان في الدفاع المدني، نحن نعرف حرصهم ورغبتهم على السيطرة على الحرائق ومنعها وتلافيها، وفي نقاط معينة. ليست الحرائق في أستراليا في الأراضي المنفتحة هي مثلها الحرائق في المناطق الجنوبية في عسير وغيرها. إذا كانت الطائرات المجنحة الطويلة التي تأخذ مصادر المياه من أي مصدر آخر وتمسح الغابات المحترقة، هذا لا ينطبق ولا يجدي بالضرورة في غابات عسير. غابات عسير الجبال الوعرة والمتغيرة بحاجة إلى مكافحة جوية متخصصة، الهليكوبتر وما شابهها، التي تستطيع أن تناور وتذهب هنا وهنا وسهل عليها جلب الماء. الماء موجود بكثرة، كيف؟ لا أقول البحر لا، لكن عندنا المياه المجددة المعالجة من نتائج الأمطار والصرف الصحي وإلى آخره. عندنا كميات ضخمة جدا جدا، نستطيع أن نعمل آلية معينة لخزانات معينة في مواقع معينة، وهذا سهل ممكن نستفاد من عندها في الري في إلى آخره. لكن عفوا كلمة واحدة، أنه أفتح طريق عشوائي من أجل استباقي، هذا مصيبة. أصبحنا نحن الطرق تعتبر هي وسيلة من وسائل تقريب الحرائق. هذه رسالة للإخوان في الدفاع المدني، وإن شاء الله تكون المنظومة متكاملة، وأشكركم جدا. Okay, thank you very much. I was going to give Peter the response to the issues raised. Are there any other comments? Just one more? Okay. Just take one more, because then we will talk about Prince Sultan Park, please. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا بالنسبة للغابات في المملكة العربية السعودية، مثل ما ذكر الدكتور قتيبة،
كلها مناطق جبلية تمتد على امتداد جبال السروات، وهذا بحد ذاته تحدي لعمليات المواجهة وعمليات المراقبة. والموضوع الآخر اللي هو عدم توفر المياه طبعا، وهذا كذلك تحدي. بالنسبة للدفاع المدني طبعا هناك خطط موجودة أساسا، خطط على مستوى الوطن وخطط على مستوى المديرية العامة للدفاع المدني، ولكن هناك اللي هو تقييم الموقف، هو في الأخير هو يحدد إجراءات العمل، وأكد عليها العقيد سعيد. ولذلك لكن بعد مراكز الدفاع المدني، ولذلك احنا في المركز الغطاء النباتي نعمل الآن إن شاء الله على أن يكون عندنا فرق استجابة أولية مع الزملاء في الرقابة في الحماية على المنتزهات والغابات. التحديات كبيرة، ولكن لا مستحيل مع وجود الفكر والطرح والدراسات وهمم الرجال بإذن الله نحن نتجاوز هذا الموضوع. لكن التحدي يبقى في أن غابات المملكة العربية السعودية تمتد على جبال السروات من منطقة مكة المكرمة حتى تصل إلى منطقة نجران. نقص المياه، بعد مراكز الدفاع المدني عن يعني أقرب بالنسبة للحادث، يمكن أتوقع مسافة بعيدة كثيرا عن الموقع. ولذلك الغابات في فترة من الفترات في المملكة العربية السعودية وفي جميع مناطق المملكة كان المجتمع المحلي هو من يدير المخاطر في هذه المجتمع المحلي، وأكد عليه الدكتور قتيبة، وهذا اللي يجب أن نفعله في مرحلة من المراحل، أن تكون الاستجابة والتعامل والجانب الوقائي من المسؤولية المجتمعية. أتمنى أن نحن غطينا النقاط الأهم والتحديات في هذه الجزئية. شكرا. Once again, thank you very much for those inputs. I think we have three things that are very important that have been brought up, and one of them is water. Australia is the driest continent on earth, and Saudi Arabia is a very, very dry country as well. It's very important to understand that you need water to do fire management, fire suppression, but that most of the work you do in fire suppression is making sure that the fire has no fuel to burn. Fire tracks, fire trails, fire edges and things like that. So in Australia, we don't use water all the time, every time. I know in the media that you always see the aeroplanes and the people with the hoses and the pumps and things, but the reality is, the operational reality is, that water is in very short supply. As has been suggested, it's very difficult to get water to places and to have it available. And so we need to look at adjusting our plans to account for the fact that we need water, but we won't have unlimited access to it, and it won't be simple or cheap to do that. It's very, very good to hear from civil defence that they have systems and processes. But some of those things, obviously, like the slopes and the winds, are still something of concern. So we need to look and analyse at those things to work out how do we adjust the plans, how do we adjust the training, how do we adjust the equipment and the competencies and the capacities of teams in order to take advantage or to deal with those challenges. The third thing, and probably the most important thing, is the point about the community. As we've heard a number of times, first day, yesterday and today, humans cause 90% of the fires. So what that means is that there are humans at the point where the fire starts. The local community is going to be the people that are affected first. They are probably going to be the people that are affected the most. And so involving them in the discussion about ignitions, about fuels, about opportunities and ways of working with communities to understand what happens is very, very critically important. Yesterday we talked in the field about rules and regulations and enforcement. They're all necessary things, but
globally, the experience is that if you put pressure on people through enforcement, they will merely find other ways of doing what it is they're doing. And so we need to work with the communities. I think that's an excellent point. So water, and then adjusting our planning and our techniques and capabilities so that we can be more effective with suppression, and a focus or engagement with stakeholders and communities. Thank you. Okay, thanks very much. So that's a discussion about Al-Suda, and we were touching on some of the points that will come up now in discussing Prince Sultan Park. I'd like to invite Gary Morgan to join us on the stage. And let's talk about the risk factors at Prince Sultan Park. Who would like to open up the discussions there? And in comparison to Al-Suda, what did you see yesterday that causes you concern about the risks of forest fires in Prince Sultan Park? You can state the obvious, it's okay. Okay. Let's hear from who? I'm sorry, I don't know who's got a microphone. Okay, thank you, Engineer Esma. Go ahead. Thank you. So I think one of the significant differences between Al-Suda and Prince Sultan Park is that the structure of the Prince Sultan Park. It's a place which is already organized for people to visit and have fun there. So we observed that there is no specific place ready and in controlled way to have these people doing anything they want, like for example having barbecue or other things. This is one thing. Another thing we observed, the defense, I think, there. So I think these two important things, which is very different from the Soda place. Thank you. Okay. Thank you. Two very important points. Anybody else want to talk about what they experienced or what was discussed yesterday at Prince Sultan Park? Or what you saw on the photographs? Please, yes. بسم الله. لاحظنا أمس ولاحظ الجميع أن نحن لم نستطع أن ندخل منتزه الأمير سلطان ببساطة، حيث أن كانت الأبواب مقفلة أو موصدة، مما قد يسبب في بعض الأوقات عدم التوصل إلى نقطة الخطر مباشرة. هذه نقطة. الثانية وجود بعض الأعمال الصيانة الذي لاحظناها أمس، مما قد يسبب إعاقة لوصول نقطة الخطر للمرة الثانية نتكلم. الثلاثة لم أرى ولا خرطوش واحد لتموين لا سمح الله سيارات الدفاع المدني أو الاستعجال في إطفاء الحريق. أربعة لم يكن هناك صناديق خاصة بسلندرات أو طفايات الحريق البودرة مثلا. معدات السلامة لم تكن ولم أرى منها ولا جزء واحد بالمليار. You didn't see anything? Okay.
Okay, إيش رأيتم؟ here we go. We're going to get some other comments. Please, at the back. Yes, Professor. وصل الصوت؟ طيب أنا المرة دي هعمل المداخلة باللغة العربية عشان أتكلم بأريحية أكتر. أعتقد أن الفارق الرئيسي فيما يظهر في منتزه السوداء ومنتزه الأمير سلطان يتعلق بنقطة مهمة جدا، وهي الجانب الاجتماعي والجانب المعرفي. الجانب الاجتماعي وأنا بتصور أنه متمثل في حاجتين أساسيتين. الحاجة الأولى هو الشهرة التي نالتها أو ينالها منتزه السوداء كمنطقة استقطاب على مستوى الخليج العربي وحتى خارج الخليج ممن يرغب في المجيء إلى المملكة العربية السعودية بهدف الزيارة والتمتع بالمشاهد الطبيعية. الأمر دوت بيجعلها تحت بؤرة الاهتمام أكثر، وبيجعلها مؤهلة أنها تكون محل استقطاب بشكل أكثر كثافة. النقطة الثانية هي ما يتعلق بمشاركة المجتمع المحلي. يمكن كانت الملاحظة أمس أن يعني أنا زرت السوداء قبل ذلك مرارا، لم أشرف بصحبتكم في الصباح، ولكن أعلم المنطقة وأعلم أنها يعني هناك تداخل كبير جدا بين النشاط الاقتصادي الزراعي، بين النشاط السياحي، بين المحلات العمرانية وعمليات الانتشار السكاني أو الديموغرافيا إنجاز التعبير. أتصور أن الثقل الديموغرافي للمنطقة في السوداء على النقيض مما وجدناه في منتزه الأمير سلطان، وهو منتزه يعني يحمل سمات المنتزهات الطبيعية بشكل أساسي، في حين أن منطقة السوداء لها خصوصية اجتماعية واقتصادية. أتصور أن النقطتين دول مهمين جدا في صياغة الفرق بين المكانين، مما يجعلنا نضع خطط تتناسب وكل منطقة حسب ظروفها. شكرا جزيلا. Okay, so we've heard about the challenges with Prince Sultan Park, the risk factors. So we heard earlier about the need for community awareness. What other strategies could be used to reduce the risk or to respond effectively? We were hearing in terms of what you didn't see, but what do you think should be in the park? The scenario is that there are going to be thousands of people visiting the park again in September, maybe August, September, October. What could be done to reduce the risks or to stop that fire from happening, or to reduce the impact of the fire on the forested areas? Have you got some ideas? Anybody? Okay, well, yes, please, go ahead. We need a microphone here. Down the front. والله من الأشياء التي أرى أنها ضرورية وجودها في منتزهات اللي هي تكون أماكن مهيئة من ناحية الموقع نفسه، لا يدخل فيها أشياء خارجية زي المظلات، زي البنايات، زي شيء إنه يكون بنفس الشجرة يستخدمها المتنزه. هذه أولا. ثانيا ألا يكون في المنتزهات أي نشاط. إذا أنشطة الآن حولت المنتزهات إلى نشاط ما لها علاقة بالمنتزه، تجد فيه كافيهات، تجد فيه أنشطة سواء سينما أو ما شابه ذلك. فأرى الأمور هذه لا تكون في المتنزه، لأن المتنزه بالمعنى الطبيعي لا يكون فيه إلا شجرة تستخدم، يأتي بقهوته وشاهي ويجلس في الموقع. أما نحوله إلى زي الكافيهات زي العالية في أبها، فاعتقادي أن هذا شيء ما يرضاه المتنزه، يروح المتنزهات اللي خاصة بهذه الأشياء. Okay, so I'd like to invite Gary to make his observations about the risks and also
how the risks could be effectively managed in Prince Sultan Park. We could almost create a scenario where Gary is responsible for managing fire risk in the park. He's now the new fire manager for the park. What would you say, Gary, is needed? Thank you, Jonathan. You put me on the spot. If I'm going to do this, may I have the PowerPoint? The presentation, please. Right. Obviously, the risk factors are quite real. We have fuels which will burn, primarily being the grasses under the juniper trees, and we have steep slopes. And we also have sources of ignition. Those sources of ignition are the barbecues. Sorry, I'll have to go forward. Now we saw the barbecues in an unconstrained location. That barbecue, with the same fuels, could have been ignited and used for cooking or warmth, provided it was constrained so that there was no adjacent fuels. Now that may be in an area where the fuels have been removed around the fire, in a hollow, or in a properly constructed location. And here in Saudi Arabia, I have seen a park where they had metal constructed areas where the barbecue coals could be put in and heated for fuel. And that can be done. If I was looking at this, knowing that I'd want to be encouraging more people to enter this park, encouraging more visitors and locals to attend, then I'd be thinking about the major factor, and that is people management. How are we managing people in a fire environment? Now, to do that requires education. People have to appreciate the risks. As we discussed them in the last session of the field day, there will be a need to provide education material, and that may be not only for the locals, the visitors coming in, and that includes tourists coming from overseas. Before they get to the park, they'd have to be provided with information so that they realise the high fire danger that presents itself there. There also needs to be signage within the park. Obvious signs about where you may have a fire and where you should not have a fire. If I go back to the slope, this area here is relatively flat, and it actually has a road, a bitumen road, running right around that flat area. So any fire starting in there, I asked the civil defence people, would they be comfortable to put that fire out? And I think that they would be saying yes, because it'd be relatively easy. They wouldn't be dealing with the slope factor. But you wouldn't want people to have a fire on this side, near where we had the buses parked, where a fire can run up that slope quite readily, and then it makes it extremely difficult for the civil defence to put out. There could have been water provisions in the park. The mention before was about having water there for dousing fires. Well, those same coals, if they were hit with water at the end of the barbecue, then there's no chance of the wind coming up and sparks going over into the fuels and then starting a fire. There could be extinguishers left there, or there could be water provided by whoever's the park manager. So really it comes down to planning to have the visitors there. And I put to you
you know, there are many constraining factors stopping us getting to where we want to go to, and there are many driving factors. This is a beautiful park, and you can understand why people want to come there. The question is that we really need people to think about is, what do you want that land to look like? Whether Prince Sultan Park, what do you want that land to look like in 20 years' time? When you've got more visitors, if we keep doing the same as what we're doing now, we're going to have more parks, we're going to have less green trees on the landscape, and we'll have more fires there. We're going to be a grassy area, not a treed area, unless we do something about it, and we can do something about it, and we should do something about it. So it's really about people coming together, people management, park management. Thank you, Gary. We're at the end of this session, this particular discussion. I would just like to invite anybody else to add any points, and also ask Richard whether there was anything you haven't heard. Yes, thank you. Do you want to go first? Yeah, go first. Thank you very much. أريد أن أؤكد على نقطتين. النقطة الأولى هي مثل ما تفضل الزميل الزائر من أستراليا، أنه الآن السواح أو السائحين أو المتنزهين بعدد معين، لكن السنوات القادمة سوف يكون أكثر وأكثر، والمكان واحد هو المساحة واحدة، لن تكون يعني أسير ثانية وثالثة ورابعة. هناك حاجة جدا هامة لإدارة الحشود. إدارة الحشود تعني إدارة مصادر النار. لا يمكن متنزه مساحته 1 كيلو يكون مفتوح للزيارة لمن يعني هب ودب بدون ما يكون هناك تنسيق وتقنين للأعداد. هذا رقم 1. الشيء الثاني، لا ينبغي للمتنزه أن يذهب في أي مكان. يجب أن يكون هناك مكان ثابت مهيأ فيه عوامل السيفتي للشاركل للحطب هذا، يعني بحيث ما يصير في أي مجال للتسرب لهذا. الشيء الثالث أيضا بدنا نعرف أنه أحيانا ربما الصورة اللي ذكرها الزميل أن هناك يعني بقايا الباربيكيو، ونحن نعرف أنه الجبال كلها سلوب يعني منحدر، فربما واحد من المتنزهين يعمل باربيكيو معين، ولكن تتساقط هذه الجمر أو الحطب إلى مكان أبعد تحت في الوادي 1 كيلومتر نصف كيلومتر، فتنشأ حريق في الوادي لكن ما معروف مصدرها. لم يكن هناك أحد في هذا الوادي، كيف ولعت الحريق؟ إذن في الأسلوب يجب أنه نأخذ الحذر الشديد من أنه لا يمكن أنه نعمل باربيكيو في أي مكان. يجب أن يكون المكان مجهز، وهذه هي من المانجمنت للحشود ومانجمنت لإدارة المتنزهين وإدارة المتنزهات. هذا حبيت بس أغطيها. Thank you, Dr. Kutaiba. Okay, any other comments? Yes, Mr. Abdullah. أخواني أخواتي، أنا من هذا المنطلق ومن هذه الجامعة سأعلن لكم في هذه اللحظة أنني مستعد بإقامة جمعية أهلية تعاونية غير ربحية تعنى بهذا المجال في المملكة العربية السعودية، لعل منشأها المنطقة الجنوبية، وهذا ولدي
لعله يرعاها بعدي. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد. Thank you for your kind offer, Mr. Abdallah. Yes, Richard. Yeah, I just thought I could sum up some of the things that I've heard both yesterday and in commentary today. Firstly, I think it was a tremendous honour for us to hear what people had said in the field yesterday. It was really refreshing from my perspective, and I'm sure all of us who have come in from overseas, to hear the depth of appreciation for the landscapes, for understanding what is at risk in these environments. But importantly, to see that actually most of the elements of a solution to this, or a number of solutions to these problems, exist, but they're in pockets of information. And what I saw yesterday, it was a great example of when you bring people together with different points of view, you start to exchange the knowledge that's needed. For example, we heard Civil Defence saying they need more information about wind and weather and humidity and the way fires behave. On the flip side of that, we heard the Climate Centre talking about we needed more information about how the fires behaved, what the winds were like in the fire environments, those types of things. So we've got two groups which are looking for the same information and have different parts of the jigsaw puzzle, if you like. We also see a need for coordination. We heard examples of where that coordination is happening between the local landholders, Civil Defence, NCVC, the environmental groups, the water companies at a local level. The broader question is that happening at a national level or at a regional level or a provincial level well enough? And that's something that we can start to build on. And importantly, we start this conversation about what do we want the future to look like. We have an overarching national set of strategies, whether it's the Green Saudi initiatives, whether it's the Strategy 2030, whether it's the Al Suda development plans. Where does the fire risk sit in that? What are the things that we can build into some of those initiatives that can help reduce the fire risk? So I think there's a number of needs, and a lot of them are basically about how do we talk to each other. And I think certainly one of the takeaways we will be looking at is where do those pockets of information sit, and how can a fire management, integrated fire management plan bring those groups together. So I think it's an optimistic view. You do have the pieces here. It's a matter of changing the focus, if you like, breaking down some of those barriers, breaking down some of the defensiveness that exists. And that's not unique in Saudi Arabia. That's the same across the world. Everywhere you have the pockets of expertise, you build up silos, and there's not the conversations between. And I think that's where we need to spend some time working to bring those things together. We can address some of the things like water availability, like technology that might need to be made, but they're not the answer to the problem. It's a land management and people problem, and we really need to focus on that. So that's my takeout out of the last couple of days, and I'll hand back to Jonathan to tell you what your work is now. Okay, so we're going to move on to the next session. Thanks for everybody for all your inputs, and I'm delighted that we have a youngest person in the group now, thanks to Mr. Abdallah and his son joining us. And of course, we've been talking about community awareness, and we also talked yesterday about the role that school-aged children can play. They are the future, but they're also the present, and they have a very valuable role to play, particularly in scenarios like Prince Sultan Park.
We've had a lot of ideas over the course of the last couple of days. We've tried to make it as structured a discussion as we possibly could, but it's still an idea about recovery here, risk assessment here, response here, and it's sort of all jumbled up. It's all sort of here, there, and everywhere. So we think it's important to have a discussion about how to make this more systematic. What are the elements of a program? How can we make sense of what we've been talking about so that it's not just all of the ideas, it's also identifying what the resources are and what the priorities are for the allocation of those resources. So I'd like to invite Peter to make a presentation about some of the international experiences in terms of organising those risk management approaches. Could we have the next presentation, the second presentation, please? Peter. Jonathan's a bit taller than me. Thank you very much. As Jonathan pointed out, we've had, even just in the discussion this morning, a number of elements and a number of things that have been mentioned. And if you sit there and think about it, and we hear from Abdullah, we hear from from various people, think, how does this all fit together? How do we make this come together? And so what we would like to present to you now is what you're not on your own. These issues have come up in many places, in many countries over more than 100 years. And so, as you would expect, some very intelligent people and groups of people like yourselves have worked on these things in various countries, and there is a broad set of ideas and approaches. And so this is a quick run through of international practice on forest fire risk. What I'll go through, again, is the 5 R's. The reason for that is that it's only 5, and it's a very easy way to look at how to bring together lots of different information. I'll also look at the international guidance, because there are 2 or 3 documents that are very important in terms of commitments and obligations, national strategies, fire management plans, codes of practice, standards, and then operational plans, and then I'll sum up. We mentioned the systematic approach, and we keep talking about the 5 R's. We do that because it's a very good way of being able to take some information that civil defence has, an idea about communities, some data we have from meteorology and so on, and organise it in a way that it's in its appropriate place for consideration. That it's part of the review process, the analysis of the fire issue. How many fires, who lights those fires, why did they light those fires, where do those fires happen, when do those fires happen, and what are the characteristics that make those fires a problem for us? What are they impacting on? What is at risk? We look at reducing the risk, and we've talked a lot about that, and that's a lot about people, about communities, about techniques and tactics and practices. We talk about readiness, and that's really readiness and response are the 2 things that civil defence is responsible for. To be ready to fight the fires, to overcome the issues of water access, water availability, of being able to get to where a fire starts, being able to find out about the fire in the first place, and then being able to deal with it effectively and efficiently. And of course, recovery. We saw in the site at Al Suda yesterday a lot of dead trees. So that site will take a long time to recover. So are there things we can do to speed up that recovery? If there are communities involved in a fire and its impact, are there things we can do to help that community? Obviously medical assistance and support, but also other sorts of assistance, rebuilding infrastructure and so on. And we talked about allocating those things, whatever interests we have, what data sets we have, what information, what existing planning we have, into those 5 R's in order to bring together everything into integrated fire management.
applying a holistic approach, that's everything, to address fire. Social, that's the community. Cultural, the community and the nation, and how the nation operates and thinks of itself. Traditions, ecology. We heard mention up the back about biodiversity and the importance of biodiversity and those obligations. Economics, of course. Fires not only cost money, they cause damage and loss. So there's a lot of expenditure that goes on. And then the potential benefits that they might have. Those 5 R's is actually been compressed, or was first developed, as a single page. So on one side, the review, risk reduction, readiness, response and recovery, and the sorts of things that are valid for those, and then the sorts of tools, the sorts of things that might be allocated to those. Maps, data sets, regulations, rules, procedures and protocols. There is a global framework. Saudi Arabia and the Kingdom is not on its own, Australia is not on its own, Egypt is not on its own. There's the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction, and Dr. Jonathan was very heavily involved in the development of that document. So if you'd like to know more about the details of it, please look him up afterwards. It was a very complex undertaking. It superseded a preceding document, the HIGO Framework for Disaster Risk Reduction, and it increased the focus onto all hazards, so not just major disasters, but all hazards, and it was much more people-focused. And as we've discussed this morning, that's what fire management needs to be as well, more people-focused. The first priority in that framework is to understand disaster risk, and that, of course, is the first R, review and analysis. Wildfires also have a lot of implications for the Sustainable Development Goals. No doubt many of you have been exposed to those, perhaps at university, or you've read about them. They sound very, very high up, and they are high up, but I'd urge you to have a look at what sits underneath those goals. There's targets, there are subcomponents, they're very complicated things to look at, but they're really worth looking at. Fires affect hunger, good health and well-being, and we heard a bit about smoke and its effects. Clean water and sanitation. Climate action, of course, fires are a source of emissions. Life below water might sound odd, but runoff from landscapes that burn can affect marine and water environments. Life on land, of course, and poverty. There's another document that was launched early last year in Portugal, the Landscape Fire Management Framework. The SDGs talk about lots of things. The Sendai Framework talks about lots of things. The 5 R's talk about lots of things. One of the things about bringing these together, one of the elements that's needed, is governance. And governance is not government. Governance is about how do people interact. What roles, what responsibilities, how do we develop those mandates? Very important at community level, of course, but also important from top to bottom in the country. And the emphasis of that framework is about risk governance and ownership. We've talked a lot about the risks just this morning in Al Suda and at Prince Sultan Park. It's about who has that risk, who owns it, who's responsible for that risk. It's about the dialogue of knowledge. There's an enormous amount of knowledge here in the Kingdom, and we learned a lot about that yesterday and the day before. You already have a lot of knowledge about fire, about the environment, about the landscape, and about fuels and about weather. We need to tap into that. Gender diversity and inclusion, socioeconomic innovation in rural landscapes. We heard a couple of times, and we saw yesterday those dead trees, and Dr. Emin talked about opportunities or alternatives for how to deal with fuels in the landscape. That's the sort of socioeconomic innovation that we need to look at, of course in balance with biodiversity requirements and other needs. We need to strengthen local action, and it's been very good this morning to see that we're talking about communities a lot and quite often. And the combination of all those things creates resilient ecosystems and communities. And of course, with
the influences of climate change and other changes in demography and demographics and social networks and so on, all of these things are very necessary. You take the global things, we've talked about 3 documents, but there are others as well, of course, and other things that relate, and we start to talk about, well, okay, how do you bring that together? The first step, of course, is at the national level, at the level of the kingdom. And that is at the highest level. It's informed by those international frameworks that I just mentioned. And that plan and the development of that plan is usually led and endorsed by the most senior levels of government, because they will have the authority for the plan. They're the ones that can commit to a plan. They're the ones that can help to formulate a plan. And the national plan should set out the risk and what is being protected. Why are we protecting Prince Sultan Park? What is the reason for that? Why are we interested in fires in Al-Suda? Why are we interested? What is that risk? Why are we doing this? And the reason is very important to focus the plan. I'm talking about a national plan at the moment, but it's a very good idea to delegate actions to the lowest level. And we've already talked this morning about communities. That's where the fires will start. They're the first people that will know about the fire and that will see the fire. So if there's an action that can be taken at that level, that's the appropriate level for that action to be taken. There's an action at the next level of jurisdiction, whether it's a township or a district, and then at a region, and then, of course, at the national level. There are, as I mentioned, we're not working alone and we're not working in a vacuum. There are a lot of examples of strategic plans and planning approaches. There are some listed there, some very, very good documents that give us a lot of good information to start from and to think about in terms of applying it appropriately and adapting it properly to the Kingdom of Saudi Arabia. At the next level down are local or regional plans. In this country, the regions are important. And so from the national plan, a series of regional plans would provide a more detailed review and analysis of assets and risks. It obviously doesn't make very much sense for a national plan to have the detail of a SEER region and what needs to be protected. At the national level, you would talk about protecting biodiversity, landscapes, people, assets, infrastructure, etc. At the ASEER level is where you would talk about Prince Sultan National Park and Al-Suda and places like that. And these plans usually incorporate the more detailed risk assessment. You know, the issue with Al-Suda is slope and wind at a time of year and those sorts of things. And that's also where the stakeholders, so we're starting to talk more and more about the humans, stakeholders in the development of plans and strategies are identified, and the process for consultation. That process for consultation is part of the governance framework that we would be thinking about or working with. And those plans would also highlight the local priorities and objectives. If the unfortunate situation occurs where you have multiple fires, then it's the regional plan or would tell you which fire was the most importance in terms of its impact on the things we're interested in. When civil defence would be very familiar with this concept, but when we do things and we need to do things, whether it's fire detection systems, whether it's fuel reduction or hazard reduction or consultation with communities or fire suppression actions, we need to have ways of doing that are set down uniformly, so that if two groups come together, they're both operating in a similar manner in the same way and they both understand the issue in the same way. And so codes of practice are developed that apply to everything. So objectives, strategies and procedures, safe working practice, this is very critical here in the Kingdom, and we saw it both at Prince Sultan Park and at Al-Suda. You have very steep terrain and very broken terrain, lots of rock, lots of slippery scree and so on. And so it's important. Safety in fire management is always important, but in the Kingdom it'll be particularly important. Effective working and standards for the work. This is things like driving the truck, operating the pump, appropriate tactics for fire suppression and things like that, as well as things like radio protocol procedure
and those sorts of things. There are some examples here from Victoria in Australia. There's a code of practice for bushfire management for public land, and there's a specific area that's a local district in Australia, in the Grampians. There's a strategy that we can look at. And then there are operational plans, and again, Civil Defence is likely to be familiar with these, and perhaps NCVC has this sort of thing, and some of the rest of you. And these are how do we do things. We have a national plan, we have a regional plan, we have a code of practice, but what is it that we're doing in the next 12 months? What are we doing in the next 5 years, 2 years? And so we set out in those what are the roles and responsibilities, who is doing what, what's the resource allocation, what is the access that those people with those roles have, what do they have for the resources they need, whether that's vehicles or planning or data or geographic information systems, other things. What are the triggers and thresholds? When should things be done and when should things be finished and completed, and when should things be elevated in effort? And of course, importantly, reporting, monitoring and evaluation and review, because that information feeds back up into the top of the 5 Rs for review and analysis, and we go back through the cycle again. Typically, these sorts of plans are developed by operational staff in the regions. So in summary, we have the 5 Rs, review and analysis, risk reduction, readiness, response, and then recovery and restoration. And as we've seen, that's a particularly important aspect for the Kingdom. And they provide us with a systematic way to think about integrated fire management and to arrange the data, the information, the experience, procedures, laws and plans that we already have available to us in the Kingdom and examples from elsewhere into a structured approach. The wildfire management planning hierarchy consists of international guidance, and we briefly touched on those, national strategies, fire management plans, codes of practice, operational plans. And just to highlight that there are good examples of all of these plans readily available. It would not take you very long with a computer and the internet to find very good examples of these plans that you could consider in your own context and look at and use to understand things. And thank you very much for your attention. Thanks very much, Dr. Peter Moore, for his presentation. What we would like to do now is take that presentation and link it to the discussions that we've been having over the past 2 days. We know that many of you have been thinking about what you could do in the future. And we'd like to give you the opportunity at your tables just to focus on 3 things. What can you do, or what will you do when you leave this workshop? What will you do? What can you do tomorrow as a result of this workshop? Could be a small step, could be something quite significant. But what could you do immediately because you've learned something at this workshop, you've met someone at this workshop? What do you think you will do in your own organisations or yourself personally? Maybe you want to look at some of the references that Peter has just shared. These are so we would like you to do that, but only two for each table. If you have more, that's okay, but we don't want to make this task too big. Then, recognising that there is a peak season for fires here in the Kingdom. It's around September, October, as we understand. It's the end of summer, the early period of autumn, probably at the end of harvest, etc. What are 2 actions that you, your organisations, can do? What will you do by that time so that the risk of those fires and those impacts of fire can be reduced? And then if we were to come back in 12 months from today, that would be the end of January 2025. What are 2 other really critical actions that you will take
You could also make some suggestions about what you think should be done within the kingdom. So in total, we're talking about 6 actions. And we'd like you to spend, let's say, 10 minutes on your tables thinking about those 6 actions. At the end of those 10 minutes, we invite you to go and take a break. And then after the break, we'll come back and we'll hear from all of you what those 6 actions will be. If you just spend 10 minutes now and then put together, and then we'll also have your reports back. So just to repeat, what will you do immediately leaving the workshop? What will you do in the next 6 months? And then what will you do, or what would you like to see done in 12 months? Okay? And then we'll have the opportunity for the feedback, and we'll move towards the conclusion of the workshop. After 10 minutes, I'll just say, okay, time to go to a break, and then we encourage you to return to this room by 11 o'clock so that we can continue the workshop. Is that clear? Okay. Here's your opportunity to change the future, you know, not only yourself personally, but the future of fire management here in Saudi Arabia. Thank you.
Okay. So we've had our refreshments. We'll now move back to the session that we were having earlier. Could I just have those questions, please? Okay. All right, so we asked you as a group to put together your 6 key actions spread over 3 time periods. Essentially, one is today or tomorrow, the other leading into the fire season, and the third one, big issues that you would like to see addressed in the next 12 months. Okay, so the invitation is open to tables that have a microphone. Who would like to begin? Who has a microphone on their desk, on their table? If you do, you're welcome to use it. How about the table at the back? Yes, please. We start at the back and we work our way forward. Okay. 6 points. Try to make them, try not to make your presentation 5 minutes. Try to make it 2 or 3 minutes so that we can get as many ideas as possible. And then after that, the team from Monash and representatives from Civil Defence and the National Weather Centre and KKU, we will have a panel discussion because we understand that you'd like to hear more from us about what we consider might be some of your options here in the Kingdom. Okay, so let's start at the back. Looking forward to hearing for what you plan to do. Go ahead. بالنسبة للتو أكشنز اللي في البداية، النقطة الأولى تكون بإعادة تأهيل المناطق المتضررة، يتم فيها استزراع بعض الأشجار من نفس المنطقة، وأهميتها تكون في إعادة التوازن البيئي والنظام البيئي إلى طبيعته، مفيدة لإعادة الحياة للمنطقة والمواقع المتضررة التي تسببت فيها بعض الحرائق أو الحرائق، وقد تكون سببت أيضاً في هجرة بعض الكائنات الفطرية من نفس المنطقة. فبإعادة التأهيل يتم إعادة التوازن البيئي للمواقع المتضررة لضمان استدامتها. النقطة الثانية إعداد خطة مراقبة للنباتات تكون بشكل دوري لمدة 12 شهر، يتم فيها مراقبة النباتات المستزرعة والمنطقة المعاد تأهيلها. النقاط الثانية اللي هي اللي ممكن نسوي قبل بداية فصل الصيف بالنسبة للحرائق، ممكن العمل على مشاركة المجتمع المحلي في تعبئة استبيان بأهمية الغابات والمحافظة عليها. الهدف من قياس مدى الوعي للمجتمعات المحلية بأهمية الغابات وكيفية المحافظة عليها. يتم بعد ذلك تكثيف الحملات التوعوية خلال فصل الصيف بناء على النتائج من الاستبيان. بالنسبة للنقاط الأخيرة، نأمل خلال 12 شهر القادمة أن يكون العمل على خطة وطنية على مستوى المملكة لمكافحة الحرائق، يكون فيها يتم استخدام أفضل الممارسات العالمية في إدارة حرائق الغابات. والنقطة الثانية، في ظل الثروة التقنية التي نعيشها، يمكن استخدام التقنيات الحديثة في التنبؤ المبكر لحرائق الغابات. شكرا لكم.
Thank you. Very good start. I'm looking forward to the contributions from other tables. We have one at the back and then we'll come to the front. So let's hear from the table. I think you must have about 24 ideas because you can't decide who's going to speak. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. والله احنا يعني كنا مجهزين مجموعة من التوصيات، لكن واضح ان احنا كنا بنفكر بصوت عالي حتى ان احنا شكينا ان التوصيات بتاعتنا شبه بتاعتكم بالظبط. فاحنا هنتكلم في نقطتين اساسيتين. اول نقطة فيما يتعلق بالعمل مباشرة بعد هذه الورشة، كان الكلام على ان احنا نضع تصور يخص حصر الدراسات الأكاديمية التطبيقية التي تمت على المنطقة، والعمل على حشد جميع هذه العناوين في كتيب يتيح للمسؤولين ويتيح للمجتمع المحلي التعرف على الوضع الراهن. النقطة الثانية برضو بحكم ان احنا اغلبنا اكاديميين او كلنا اكاديميين، ان هذا الامر يتعلق بان احنا نعمل عملية ابديتنج للداتا بتاعتنا احنا اللي عمل ابحاث عن المنطقة فيما يخصه. فبالتالي تم وضع التصور بان احنا نحدث قواعد البيانات ونحدث ابحاثنا في ذات اللحظة. فيما يتعلق بعد 6 أشهر معنا خبراء في وضع الخطط الوطنية، فكان التصور أن يتم وضع الخطوط العريضة لخطة وطنية الدكتور مخاطر والزملاء، على أساس أن يتم نعمل أولا عملية تقييم لحالة الخطة الوطنية الحالية وليس تقويم، لكن إحنا بنقيم الحال وبعدين بنرفع بالتوصيات الخاصة بتحديث عناصر هذه الخطة. النقطة الثانية تتعلق بما يخص بعملية المشاركة المجتمعية، ودي مهمة جدا جدا من خلال إدماج المجتمع المحلي، how to involve the local community في هذه الأنشطة، على أساس إن إحنا يكون لنا حضور مبني على معلومات صادقة وموثوقة. في نفس الوقت برضو أيضا يتم اقتراح خطة تقييم مخاطر مبنية على ما يتم التوصل إليه أو تم التوصل إليه في هذه النقطة. على بعد عام من الآن هيكون عندنا نقطتين، إحداهما عملية والأخرى أكاديمية. النقطة العملية تتمثل في متابعة حالة الغطاء النباتي الطبيعي من خلال عمليات الاستزراع وأيضا تقييم الغطاء النباتي، والنقطة الثانية تتعلق بالجانب البحثي والأكاديمي. وأنا هنا يغلب علي تخصصي، فاسمحوا لي زملائي أن أنا أتكلم عن إحدى التقنيات المهمة جدا في مجال تقييم الغطاء النباتي الطبيعي، وهي تقنية الاستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية، ولما له من دور كبير جدا في عمليات الوقوف على حالة التدهور في الغطاء النباتي الطبيعي، وعمل موديلنج أو نماذج محاكاة للواقع المستقبلي في هذه الأمور، بالإضافة إلى environmental impact assessment لحالة المنطقة فيما يتعلق بأي أنشطة بشرية أخرى يمكن أن تتم مستقبلا. شكرا جزيلا، وشكرا لزملائي على إتاحة الفرصة أن أنا أتكلم باسمه. Thank you. Much appreciated your ideas, and also it's good to hear that it's consolidating some of the other points that have been raised previously. That's a good sign. And also complementing in terms of the resources that academia has and making them available for practitioners, policymakers to use. Please, Dr. Kataiba. Thank you very much. We have the 6 actions and its branches. طيب، سيكون عملنا هنا مع الزملاء في الطاولة على جانبين: الجانب التخطيطي الاستراتيجي والجانب التنفيذي. فبعد هذه الورشة مباشرة سوف نعمد على تشكيل فريق من أصحاب المصلحة للبدء في وضع وتنفيذ الخطة الوطنية لدرء حرائق الغابات. تعتمد على 5 محاور أساسية: الوقاية والتوعية، ومحور للتبليغ، ومحور للاستجابة والمكافحة، ومحور للتقييم وإعادة التأهيل، ومحور للجاهزية لجميع ما ذكر من محاور سابقة. وتعتمد هذه الخطة من أعلى مستوى في الدولة
من أجل التنفيذ. إلى الأكشن الثاني اللي هو قبل الصيف. طبعا الخطة التنفيذية لدرء الخطة الوطنية تحوي على مشاريع كثيرة، مشاريع إدارية ومشاريع فنية. قبل 6 شهور من الصيف الأكشن الثاني سوف نعمل حاجتين. الحاجة الأولى نبدأ بإنشاء المشاريع الخاصة بالمحاور اللي ذكرناها ال5، وجانب آخر تخطيطي تنفيذي، خطة للمشاركة المجتمعية وخطة لإدارة الحشود من المتنزهين والزوار، ومع تجهيز المواقع مسبقا للاستجمام في مناطق الغابات وتوفير أدوات السلامة. بالنسبة للتو أكشنز اللي هو في خلال السنة الكاملة، يجب أنه نكون عملنا على إكمال المشاريع الموجودة في الخطة الوطنية اللي ذكرناها في البداية. وهذه المشاريع على سبيل المثال وليس الحصر، مثلا إيجاد وإنشاء الخزانات للمياه المعالجة المجددة في مناطق الغابات، وهذه التجربة موجودة في عديد من الدول ومنها تركيا. نلاحظ هناك خزانات جدا ضخمة تعبى في المياه للاستخدام وقت الحاجة، وصيانة البحيرات ومصادر المياه والسدود الموجودة في مناطق الغابات، والعمل على توفير وسائل المكافحة الجوية المتخصصة الملائمة لمنطقة عسير. Okay, we go to your table, please. Go ahead. السلام عليكم. طبعا بعد المناقشة مع الزملاء في المركز الوطني للأرصاد وبما يخص الثلاثة الفيسز أو المراحل، عندنا في المرحلة الأولى أول أكشن حنسويه اللي هو حنعمل ريبورتينج بما يخص ملاحظاتنا والنقاش اللي تم خلال الورشة هذه خلال ال3 أيام، ورفعها لأصحاب القرار وأيضا المسؤولين، بحيث يكون في تعاون بين المركز الوطني للأرصاد وحتى المركز الوطني من النماذج العددية اللي عندنا بما يخص رصد ملاحظات آنية وقتية بما يخص الجو، وأيضا توقعات وتنبؤات، وأيضا استخدام الداتا سيميوليشن بما يخدم أهداف ومخرجات الورشة. بعدها يعني الهدف في المرحلة الأولى خلال اللي حيحصل لحظي في المرحلة الأولى هو أن يكون في نوصل إلى agreement أو اتفاق بين المركز الوطني للأرصاد وأيضا مركز عدد الرادارات اللي عندنا، أو ممكن تنصيب رادارات في أماكن معينة. يعني على سبيل المثال عندنا مثلا في برنامج الاستمطار مثلا عندنا أجهزة مخصصة تنحط في أماكن عالية، مرتفعات عالية، بحيث أنها هي حتساعد على زيادة الهاطل المطري. فممكن إحنا نستهدف بعض الأماكن اللي أصلاً بيحدث فيها الحرائق وهي مرتفعة، فتكون من الطرفين. فهذه المرحلة، مرحلة ال6 شهور، هي مرحلة تخطيط تشغيلي بما يخص الريكوايرمنت، سواء كانت من الريسورسز، من المان باور، أو حتى عندنا من الأنظمة نفسها، من نفس الأنظمة، بما يخص والخطط اللي تم دراستها خلال المرحلة الماضية، وأيضا مع وجود أي تغذية راجعة أو أي ملاحظات لزيادة مثلا الأنظمة اللي عندنا، أو مثلا تحسين الأداء والنتائج المتوقعة. يعطيكم العافية. Thank you for those valuable action points from the National Weather Centre. We've learned very much in the course of the last few days the value of the work that you do, but also the opportunities to build the collaboration between the National Weather Centre and the other actors who are present here today. Okay, let's go to another group. Yes, please, over there. Assalamu alaikum wa rahmatullah. We are here from different organizations. Actually, we are from NCVC, from different department. I'm from the Rangeland Department. My colleagues from the Forest Department, and the other one from the Ministry of Education. So here we have a planning and executive actions. So the immediate actions we already started in the first day. We start writing about these workshops and actually the agendas in our social accounts.
So we describe what's the fire forests and what's the reasons behind it. The other one, we are planning to do it in the first, in the next week. We will share the short report to our department and the people we report to. In my opinion, since some of the rangelands are interact with the forest areas in Saudi Arabia, we have to include the integrated fire management with our protective projects. Actually, we have now agroforestry's projects running on, so we have to mention and take what we learned in this workshop in our mind. So we are we have an opinion to establishing the corporations agreements among the governmental and private sectors here in Saudi Arabia to eliminate the risks of the forest fire. Actually, you mentioned there is a national plan in other countries. We can look at it and we can implement what meet our social and the type of our geography. So we can actually involve the stakeholders as herders too. Then we can establish the first aid training programs for all the people involved in different organizations involved in or work in the forestries area. Actually, in our opinion, we should implement both IPMs and integrated fire managements together. We have one question in here. It's, does the forest fire, its type of forest life circularities or not? Because we have discussed and read some points that saying the forest fire is a type of forest life circularities. By the end, thank you so much for the people from Monash universities for this informative workshop. Thank you so much for the civil defense here in Saudi Arabia for their great efforts and fast response. And thank you for King Khalid Universities and Dr. Rahma and her teams. Thank you so much. Well, thank you very much. We reciprocate your thanks to all of the participants and those organisations that you mentioned. It has been very valuable to receive all of your inputs, and those questions we will take up in the next session because we'll have a panel discussion, and we'll also give you the opportunity to raise any other questions that you really would like to have answered before you leave this workshop. You'll get a response. Whether you'll get an answer is another question, because often there's not so straightforward to always have a solution. But okay, so let's go to civil defence. Would you like to offer comment? Yes, please. Your plans? السلام عليكم. طبعا احنا بالنسبه لنا في خاصه الدفاع المدني في منطقه عسير على وجه الخصوص، يعني بحكم ان الورشه قائمه هنا، فيه عندنا اجراءات تتم او بعض الاعمال حتتم بعد الورشه. يعني اول اجراء بيكون عندنا تلخيص النتائج اللي خرجنا منها بالورشه وتحليلها ومدى الاستفاده منها. الموضوع الثاني عندنا البحث في بعض المواضيع اللي طرحت في الورشة، ويعني نوصل منها لأفضل معلومات تخدمنا في عمليات الاستجابة. هذه أول أمرين بيصير. عندنا اجتماع يوم الأحد القادم مع فريق العمل في مديرية المنطقة، مناقشة بعض اللي قائمين على الورشة وإضافة القائمين على المشروع، لمناقشة يعني إيش الاستفادة أو تبادل الخبرات في هذا المجال. هذه أول يمكن 3 نشتغل عليها الفترة القادمة. بعدها عندنا اجتماع يمكن بعد شهر تقريبا مع المركز الأمير سلطان
دراسات البيئية. نبغى نفعل موضوع أن يكون في عضو موجود داخل المركز بحيث أنه يوفر ويسهل إجراءات عملهم بدون المخاطبات الرسمية، سواء على مستوى البيانات أو على مستوى الدراسات. إضافة أن بنشارك إن شاء الله في خارطة الطريق اللي معدها فريق العمل بحيث يوصلون كلنا للهدف اللي نبحث عنه، وهي إدارة مخاطر لحرائق الغابات. الدفاع المدني عنده مشروع خاص فيه في موضوع تحديث الأسطول الآليات والتجهيزات فيما يخص حرائق الغابات، وهو على مدى يعني السنتين القادمة على مراحل اعتبارا من السنة هذه أهم المواضيع أو الأهداف المستقبلية اللي إن شاء الله تصير. شكرا لك. Thank you very much. السلام عليكم ورحمة الله، حياكم الله جميعا. معكم بدر من الأمانة العامة لمجلس المخاطر الوطنية. ذكر أحد الأخوان قبل قليل أن نحتاج خطة وطنية. أنا أحب أؤكد أن الأمانة العامة قبل تقريبا كم شهر أطلقت عدة أدلة استرشادية، من ضمنها الإطار الوطني لتقييم المخاطر، وأيضا مؤشر صمود ودليل الوحدات ممكن أن نستفيد منه في الورشة هذه، اللي هو الإطار الوطني اللي هو المؤشر اللي هو المؤشر اللي هو دورة صمود اللي يبدأ من التوقع التقييم من ثم الوقاية ومن ثم الاستجابة والتعافي وانتهاء باستمرارية الأعمال. هذا ملزم أيضا، مؤشر صمود ملزم على الجهات، وأعتقد من ضمن الجهات اللي هو المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي. يعني هذا المؤشر صمود إن كيف نفعل سياسات الطوارئ، سياسات استمرارية الأعمال، سياسات والإجراءات تتعلق في إدارة المخاطر، بحيث أنها عملية تكاملية سواء بين المركز أو أيضا بين الجهات الأخرى. حبيت أضيف هذه النقاط. شكرا لكم. Thank you very much. It's interesting that you are talking about risk, because what can be done to reduce the risks, the prevention, as well as all the preparedness, response and recovery. It's managing the risks, it's not just managing the events. So this is an important consideration, and it's also important to look at the connection between fire risk and the other risks in the kingdom as well, because there's a lot of shared capacities, shared technology. The National Weather Centre is not just focusing on the risks associated with fires, but also with other weather events, so what can be done efficiently within the system as well. Okay, so where else would we like to go? More from the... Yes, please. Let's continue the story. بسم الله الرحمن الرحيم. تكلم سعادة العقيد عن توجه مديرية الدفاع المدني من جانب إداري، احنا بنتكلم من جانب ميداني، انه بعد انتهاء ورشة العمل يفترض انه في زيادة في التنسيق بين الجهات الحكومية، بالاخص الجهات الخدمية والجهات الخاصة، اعداد برنامج توعوي حول مخاطر حرائق الغابات، وتحديد المواقع والأكثر خطورة وأكثر عرضة لحرائق الغابات. بعد 6 أشهر نتم حرائق البراري. شكرا. Thank you very much, and thank you for complimenting what the Colonel said. Shall we continue the civil defence conversation with this table? Are you like to add anything?
بسم الله الرحمن الرحيم. اختصر على اللي حابين نضيفه إن شاء الله إلى الأخوان الزملاء من جميع الجهات الحكومية، أنه عندنا في الدفاع المدني يسمى مناطق حرجة، وهذه تقال في المناطق التي يكون فيها حوادث يعني تأخذ وقت طويل أو صعوبة في مباشرتها. ونقترح أنه يكون من ضمن المناطق حرائق الغابات، هذه تعتبر من المناطق الحرجة وهي تأخذ وقت طويل، وفي بعض الأحيان يكون في صعوبة في المباشرة. طبعا المقترح فيه أنه عند تحديد المناطق هذا الحرجة، طبعا المقصود فيها ليست المناطق المحصورة، ولكن المناطق التي ممكن أن تتسع البقعة الحريق فيها إلى مساحات واسعة، يتم خلالها تحديد احتمالية الحريق، سواء إما كانت في المنتزهات أو يكون فيها مناطق سكنية، أو عن طريق كيابل الكهرباء الضغط المنخفض أو العالي. كذلك تحديد أماكن الوصول والطرق المؤدية لهذه المناطق، تحديد المسارات المباشرة، تحديد مناطق التزود بالمياه أو الأقرب منها، سواء في شركة المياه أو السدود أو المناطق البحيرات التي يمكن الاستفاد منها في عملية الإطفاء. كذلك في شيء مهم جدا ويمكن احنا لاحظناه في المناطق السوداء أو منتزه الأمير سلطان، أنه يعني لم يلاحظ يعني المناطق أو مناطق مراقبة ليست أبراج، ولكن منطقة تكون مطلة كاملة على منطقة المناطق الخضراء أو كثيفة الأشجار، وهذه تساعدنا احنا يعني ضباط ميدان ومباشرين للحوادث هذه في الإشراف المباشر في أعمال في الحريق وتحديد الاتجاهات، المناطق المحتمل الانتشار لها، البقع المتناثرة من الحرائق، ونحتاجها كمان في تحديد تمركز الآليات والفرق الدفاع المدني لتغطيتها. ومن هذا الملخص في تحديد منطقة المناطق الحرجة، تحديد في النهاية يكون في تحديد نسبة الخطورة وتحديد إمكانية السيطرة على الحريق. وشكرا للجميع. Thank you very much to all the civil defence contributions. I will come back one second. And I just wanted to say that as a result of this workshop, our team, together with Dr. Rama, we recognise we need to intensify the interaction and understanding of the work of civil defence. And we will be meeting with civil defence on Sunday so that we can go into some of the more details that was offered to us. So thank you very much, and we appreciate the massive contribution that you've made to this workshop and look forward to the continued engagement with you. So thank you. Please. بسم الله. طبعا مشاركتي كويس انها تجي بعد مشاركات الزملاء، لكن سأركز على وزارة البيئة والمياه والزراعة. أولا بفضل من الله سبحانه وتعالى مركز الطوارئ والأزمات بالوزارة دشن قبل فترة، وهو الآن يقوم بالأعمال التنسيقية وأعمال بما فيها حرائق الغابات على مستوى الوزارة، بما في ذلك الخمسة مراكز الوطنية اللي هو مركز تنمية الغطاء النباتي والأرصاد وإدارة النفايات والالتزام البيئي وحماية الحياة الفطرية. فمركز الطوارئ والأزمات يقوم بالدور هذا. الوزارة الآن تعمل على إعادة صياغة أغلب الحوادث في الغابات كانت بسبب حرق مخلفات المحاصيل الزراعية، والوزارة الآن تعيد صياغة اللائحة الصادرة من المديرية العامة للدفاع المدني، بإذن الله ستعاد صياغتها بما يتوافق مع الظروف الحالية ومتطلبات المكان والزمان. موضوع آخر بالنسبة للحرائق في الفترة الأخيرة خاصة خلال السنة الماضية كانت نتيجة
موضوع حرق المخلفات، والآن شكل لجنة في الوزارة، وزارة الزراعة والبيئة والمياه والزراعة، لدراسة هذا الموضوع بعمق ومراجعة التوصيات واللجان السابقة. هناك جهود في الوزارة، في وزارة البيئة والمياه والزراعة، على المجال التوعوي، في المجال التطويري، في المجالات التخطيطية والتشغيلية، في المجالات البحثية. هناك جهود. الدكتور بدر من أمانة مجلس المخاطر طرح لنا أن هناك منهجية، ونحمد الله سبحانه وتعالى وأن هذه المنهجية، طبعا المديرية العامة للدفاع المدني كانت تقوم بهذه المواضيع والخطط الوطنية في مواجهة المخاطر الطبيعية، ومن ضمنها حرائق الغابات. الآن أمانة مجلس المخاطر أوجدت الأدلة الإرشادية وإعداد أمانة مجلس المخاطر. هناك مشروع كبير اسمه صمود، يمكن وصلوا مرحلة متقدمة في تنفيذ مشاريع الصمود للمشاريع والتمارين على مستوى الجهات الحكومية، وقد يكون يوم من الأيام أحد المشاريع هو في مواجهة حرائق الغابات. وهذا طبعا هذه التخطيطي على مستوى الدولة جيد. الجوانب التنفيذية إن شاء الله كثيرا منها سيرى النور قريبا، وجزء منها يرى النور وموجود الآن في مراحل التنفيذ. وأتمنى بس نحن أجبنا على بعض النقاط أو الاستفسارات لبعض التوجهات من الأخوان والزملاء، وشكرا. Thank you very much for your positive and constructive intervention, and to hear about your interaction with other actors and your feeling that you're on the right path, you know, and this is another reason why we bring everybody together, is to share information about initiatives which some of us may be aware of, but not everybody. And then they start to put the pieces of the puzzle, make this picture, this big picture, and indeed the system more comprehensive and inclusive. Do we have a table here, which, please. بسم الله الرحمن الرحيم. في هنا خطط واقتراحات للحد من عوامل الخطورة من الحرائق وتقليل المخاطر. ما شفنا من زيارة في المنتزهات والغابات، السودة، الباحة، نجران، جازان. في اقتراحات كإنشاء مساقط مياه لكل موقع لحفظ كميات المياه، مياه الأمطار من المهدرة، وبالتالي تساعد على توفير مياه للدفاع المدني لإطفاء الحرائق، وكذلك ري الأشجار سواء السليمة أو المتضررة من الحرائق. النقطة الثانية إنشاء خطوط نار لجميع الغابات في المملكة للحد من انتشار الحرائق. عمل مخططات لكل منطقة، كلا على حسب اختلاف التضاريس وكذلك اختلاف الأشجار من منطقة إلى منطقة بحسب الصنف والنوع ونسبة الزيوت الطيارة التي تساعد على سرعة الحرائق. أهمية عمل قاعدة بيانات متكاملة من حيث التضاريس والتنوع النباتي وكذلك التنوع الحيواني. شكرا لكم. Thank you very much for the complimentary comments. Do we have anyone else who would like to add their points about what they're going to do tomorrow or before the summer season? Anybody else? At the back? Yes, at the back. I think you might, if I'm not mistaken, you might be the last comment. So thank you. We look forward to hearing from you. طبعا معكم إبراهيم خلبان المعي، مركز أبحاث النحل بجامعة الملك خالد.
في جانب عندنا بمركز النحل، طبعا النحل عنصر مشترك مع الغابات، بل هي داعم بعضها لبعض. من الملاحظات اللي نلاحظها ونستخدمها دائم في تهدئة النحل اللي هي الدخان. فكرة طلعت على بالي، لماذا يعني طبعا من الصعب أن نجد أجراس إنذار أو منبهات في الغابات، بس النحل حساسيتها عالية جدا، فعندما تشعر بالدخان ترجع إلى الكوايت والهداوة، وإلى أنها ترجع بعضها إلى الرحيق لتأخذ قوتها وتهاجر من الخلية. فهذه من المؤشرات اللي تعطينا أن في عامل مهدد حريق موجود. فإذا رأيتم يعني إن نعتبر مثلا من باب الشراكة ما بين الغابات وبين الجانب النحلي، أنه ممكن تستغل النحل يعني كمنبه كجرس إنذار في الغابات في موضوع الحرائق، وتكون تستفاد منها كعسل، وكذلك في موضوع تكاثر النباتات في الغابات. Thank you. That sounds like a very good note to end this particular discussion on. I don't think we talked enough about bees during the course of this workshop, but thank you for raising it. It certainly has arisen in our discussions when we were here in September. So thank you very much for all of those contributions. It was very rich, and what we would like to do now is to have a panel discussion where we give some feedback to you about what we've heard from you. And I know that some of you were interested to hear more about our impressions, our perspective, Monash University. And really thank you for the hard work that you've put into those 6 points. They were very rich, and I'm sure my colleagues will echo those sentiments. Just give us a few minutes to set up. Thank you. We can pass them around. Yeah. One between two. Where are you sitting? I'm standing. Yes, I know. I understand. I will let you sit here. You sit there. إذا ممكن تعطينا one share. الدكتور حيكون باللغة الإنجليزية. إيه كسر العجل. إيه واحد بس. إيه هذا الكلمة.
Okay, so sometimes in workshops I make the analogy that marathons are not won in the first 100 metres, they're won in the last stride. So the last part of the workshop is also very important in terms of bringing this to a conclusion and also setting the stage for the next steps. So thank you very much for all those action points that you identified. And we would like to return the favour to you because of all the work that you've put in. We've come a long way and we want to make sure that we leave this workshop with as much as we can say to support the development of the system here in Saudi Arabia and also our continuing collaboration with King Khalid University. Okay, so maybe the best thing we could do is to start with our colleagues, and I might ask... The key point that I'd like to make is Jonathan mentions the 5 R's, and they're a very important and very useful way of arranging information, of arranging data, of actions, of placing existing actions and plans into context. And my impression of both the visit in September, but very, very importantly, the work we've done in the last 3 days, is that there are lots of things already being done in the kingdom. Plans, arrangements, attitudes, opportunities, data sets that can be arranged into those 5 R's. Review and analysis is critically important. And as I've said, I think for the kingdom, restoration and rehabilitation is critically important. And we already have in the kingdom, through civil defence, the actions and the structures and the plans to do with readiness and response. They probably in urban areas like Al Souda and Prince Sultan Park, and we've heard some mention about water, about detection, and about access and speed to access. And of course, we need to think about the risk reduction. Having reviewed and analysed, we can look at the sources of our ignitions, the sources of the fuels that we have, and what opportunities we have to reduce both of those and enhance the resilience of our landscape and our communities. Thank you. Thank you. Gary. Yes, I'd like to echo what Peter said and thank everybody for their valuable contributions. I was very pleased yesterday with the discussions, particularly when it meant that Richard or myself didn't have to talk, that there was interactions amongst the group that was there. So I thought that was a success factor straight away, that people were communicating. I saw that through the workshop there was probably 3 key areas. One is about communication, one is about people management, and the other one is fire appreciation and knowledge. On the communication side, I always firmly believe that locals, if they're given the right level of knowledge, will make the right decisions for themselves and their communities. So that comes to the third one that I mentioned, which is about fire appreciation and knowledge. And that's where we started off about recording data, collecting the data and sharing the data so you can take the right sort of evaluation. And if that's done and that's shared with the local people and the knowledge and builds their knowledge up, then they will look at their own contributing factors and determine the best way to go. So the planning will end up being correctly attributed to what is needed by that community. The other area was people management. And to me, people management starts with communicating between the various organisations that are responsible for whatever the land you're dealing with, and working out how you want to manage the land, for what purpose, and for what vision to the future. Once you've determined on that, then no matter what the constraining factors are, no matter what the driving forces are, you'll get to your position where you want to be. And I think
You have the answers here amongst you. It's about how you communicate collectively and work together to get where you want to go. Thank you. Please, Richard. Yes, and I can add a little bit to what Gary and Peter have said, but what they've said has been very comprehensive. I was reflecting back on the talk that I gave on the opening day when I started to frame what we would have at the end of the workshop. And it focused on developing a shared understanding of forest risk management, which I think we've achieved, enabling all of you to develop an understanding of some of the key strategic and operational and tactical things that we can do, and I think that's been a useful approach. We looked a bit at some of the past fires and what we can learn from those. That's an ongoing thing that we need to make sure that we can instigate. So if we look in the 5 R's, that initial bit about review and analysis, it is critically important that you, in all of what you do, look back on incidents and things that happen and review and try and understand and learn from those things, and then embed those into training and plans. So the plans are great and they're written down on pieces of paper, but they need to evolve with time so that we can learn. We talked about identifying short-term and longer-term objectives that we're going to do and actions, and I think the last session has highlighted a number of those. And finally, we talked about what does a roadmap for the future look like, and I think we heard from the Ministry of Environment in the closing phases there of that national planning process that is starting to be put in place that will hopefully inform right down to the local levels as well. I was pleasantly surprised to hear the degree of sophistication that we have in the civil defence capacity and capability. Yes, there are some challenges around slope and access and management of people in the environment, but that's common. That happens in all environments. You can look across to the US, or you can look across to Canada or Australia or anywhere with a fire problem, and none of those countries will tell you that they've got that solved. It's an ongoing challenge. So I've been very, I guess, warmly surprised, if you like, of the degree of sophistication of the systems and people involved in fire management in the Kingdom, and it can only get better from here. Thank you very much, Richard. You'd like to say a few words, Engineer? Thank you so much. So I'm just going to say thank you everyone for coming here. It was an informative workshop, being together, all of us from different organizations, from different perspectives, different backgrounds as well. So I think all of us, we believe that this workshop could be helpful and a step further to incorporate together from different perspectives and from different backgrounds, especially the site visit we had yesterday. I think it could be very beneficial to set a project, to set a plans and operational plan as well, to step further, to do progress regarding this project. So thank you so much. Okay, thanks very much. We'd like to give you the opportunity to raise any additional points, any questions arising from your past experience or where you would like to go in the future. Does anyone have any points, questions that they would like to raise? Yes, please, Mr. Abdallah. أسألكم، هل هو تبادل الخبرات أم تأخذون الخبرات؟ وما هي الخبرات التي لديكم تعطونا إياها؟
would like to take this one? I think that's a very good question. It's a very good element of a fire management system at the national level that can continuously improve. And one of the ways of improving is to assess what other people are doing and why are they doing that, and is it relevant. I'm aware develop and improve, then we can should very first look and see what do we have inside the kingdom that can help us to improve those things, and then what opportunities are there outside the kingdom. And then what's the best way? Do we send people from agencies in the kingdom outside to be exposed and experience, or do we bring people in to help us to understand or to work together and show us what to do? Thank you. Yeah, I think it's a really important question because we're a resource that's been brought in through KKU to help, I guess, dissect some of the international literature and international knowledge to help the kingdom build capability and capacity for itself. There's no point in the kingdom relying on the four of us or KKU or particularly an external organisations to do it for you. Fire management, land management is, or particularly land management, is centre to the culture of a country, of what does it value and what does it believe in. So it has to be owned by the country itself. So I think it's really important that you pull as much information as you can out of us, but you need to work out how you're going to build that capacity and capability within the kingdom. And that comes down to the plans, it comes down to the, importantly, I'm a strong believer in networks, and it comes down to the networks that you build between people, because people are at the core of this. Yes, I agree with what's just been said. We did hear in risk factors said about wanting to be able to put out the fires, and then civil defence saying they need to be trained. Now, both are correct. Both are coming from a different perspective. Nobody wants to see a firefighter die, either whether it's a volunteer or a professional person. So the question about where the knowledge is, I think there is knowledge in both those instances, and locals can be trained, and there are examples where locals can provide that initial attack, and they provide that until the civil defence gets there and is able to then provide even the greater number of forces towards it. But it comes down to communication, and it comes down to understanding and respect, and then training with one another to agreed standards. And nobody would have to say that the local farmer has to be trained to the same level as the top commander in the civil defence. But there is a position where local farmers can be trained, and their knowledge of where fires start can help to make sure that small fires remain small fires, and we don't have the big catastrophe fires that we've just seen yesterday. شكرا لك، يعطيك العافية على سؤالك. هي صراحة احنا نؤمن دائما بنقطة، يعني عشان تعطي العطاء الجيد لازم يكون عندك المحتوى الجيد. فهي ما هي مسألة هي أخذ وعطاء، هي عشان نقدم المحتوى الجيد بالمنهجية الصحيحة في النهاية ما كانت بتحصل لو أن فقط معتمدين على الأوراق الموجودة عندنا. نعم عندنا بيانات، عملنا رحلات علمية، جمعنا الديتا، ولكن حقيقة وجودكم في ورشة العمل هذا أثرى المعلومات بشكل جيد جدا.
بحيث أن الجهات موجودة عندنا قدمت المعلومات من وجهة نظرها. الدفاع المدني قدم المعلومات من وجهة نظره، الأرصاد من وجهة نظرهم، المركز الوطني من وجهة نظرهم، الوزارة من وجهة نظرهم، التعليم من وجهة نظرهم. إحنا نقدر نعطي الاحتياجات مباشرة، الاحتياجات من التدريب، الاحتياجات من التثقيف، من التوعية، ولكن لما نسمع من المجتمع بشكل كامل وبمختلف طبقاته نقدر نقدم العطاء بناء على الاحتياج اللي إحنا حصلنا عليه من جهتكم. وشكرا لك، يعطيك العافية. عفوا بس استفساري، هل التقرير بيكون خاص على منطقة عسير فقط أو بيكون فيه وقوف على المواقع في المناطق الجنوبية والجنوبية الغربية كافة؟ ممتاز. شكرا. العمل في التقرير بشكل عام راح يكون على المناطق الجنوبية والجنوبية الغربية بشكل عام. الزيارات المبدئية والرحلات الأولية كانت نجران، جيزان، عسير، الباحة والمدينة المنورة ومكة المكرمة الأودية وتشمل الطائف أيضاً. فالعمل بدأ من نجران وصولاً إلى المدينة المنورة، يعني لا يقتصر على منطقة عسير بل على كل المناطق بمختلف الظروف الموجودة فيها. Need a microphone to the professor. Okay. Thank you. أعتقد إن في نقطتين مهمين جدا يا ريت تنقلوا لنا تجربتكم فيها. النقطة الأولى هو ما يتعلق بتأثير التغيرات المناخية كحدث فيما يتعلق باتجاهات التغير في درجات الحرارة والرطوبة والتساقط وعلاقتهم باحتراق الغابات وليس حرق الغابات، خلينا نستخدم التعبير الأدق، احتراق الغابات. النقطة الثانية هو تأثير عامل مهم جدا هو في النشاط الاقتصادي، وتصور أن استراليا لديها تجربة مميزة فيه وهي تجربة الإيكوتوريزم أو السياحة البيئية. كيف أثر أو كيف تفاعل مسؤولون في قطاع السياحة وخاصة السياحة البيئية مع إشكالية احتمالية حدوث حرائق للغابات سواء بقى بشكل متعمد أو غير متعمد. والنقطة الثانية تجربتكم فيما يتعلق بالكلايمت تشينج ترندز وخاصة ما يتعلق بالتغيرات في الحرارة والتساقط والتبخر الموجود هناك. شكرا جزيلا. يعطيك العافية. طبعا حجاوب على السؤال الأول بما يخص المناخ كوني ممثلة المركز الوطني للأرصاد. طبعا هو سؤال جدا مهم وتم طرحه خلال الورشة هذه. بما يخص هذا السؤال طبعا تم التنويه خلال الورشة إنه 92% إحنا نتكلم عن سبب الحرائق بما يخص العامل البشري، تمام؟ فالمتبقي أكيد حيكون المناخ، حتكون لها نسبة. وأيضا حتى بما يخص العامل البشري هي أكيد حتكون في دوافع للقيام، يعني القيام بهذه الأسباب من خلال العامل البشري خلال أوقات محددة، يعني حتى المناخ هنا حيكون داخل في الموضوع هذا. بما يخص المناخ طبعا عندنا احنا من ناحيه المركز الوطني للارصاد عندنا جميع البيانات خلال السنين الماضيه بما يخص رصد درجه الحراره، الرطوبه، الضغط من ناحيه رادارات، من ناحيه رصد آلي ايضا في كل مناطق المملكه. فالان احنا في مرحله بما يخص هذه الورشه، الان احنا بمرحله ان احنا نركز على الاماكن اللي حصل فيها الحرائق بما يخص المكان كمواقع وأيضا كمدة وأيضا كمسببات الحدث نفسها، بحيث أنه يكون في دراسة كمان عليها من ناحية المناخ. يعني هل إيش الباترن أو إيش الترند أو نقدر نقول إيش النمط المعين بما يخص درجة الحرارة اللي يكون متوقع فيها حدوث الحريق. فهذا بما يخص سؤالك بما يخص المناخ. تكون عارفة. The second part is Yeah, you asked about the Australian context. Just one moment. I can't cope with Arabic in one ear and English in the other. Sorry. Yeah, you asked about the Australian context, and the climate models in Australia see different effects in different places in Australia, and we already have a severe fire problem. As you would have read in various media reports, we've had some significant and unprecedented fire events in Australia over the last few years, as we've had flood events, which are almost unprecedented, and cyclones
seeing higher number of cyclones of high intensity. So climate change is very real, and we're seeing it very much in Australia. From a fire perspective, the interaction between changing climate and fire doesn't just drive the fire behaviour and the fire occurrence and the fire numbers. It actually, the interaction of the two is driving ecological change. We're seeing species affected by both climate change and fire that are changing savannas to grasslands, that are changing montane forests into mixed species forests. So it's a real feedback loop that's happening in these areas. There are also some quite interesting opportunities that are created through that. And I won't go into it here, but it's an interesting discussion around the carbon economy and how carbon credits can be created through better management of fire. But there's a lot of activity in that space. It is a real challenge to understand what the future will bring. We do know that it will bring more conducive conditions for bad fires in the longer term. Thank you, Richard. Gary, a comment about that, and then perhaps also a comment in relation to ecotourism and economic activities in relation to risk management of fires. Certainly. First of all, as Richard said, climate change is real. Unfortunately, many of people in the media and politicians use climate change as the cause of the large fires we have in Australia. These are certainly fires affected by climate change, but you've got to have a look at why we're getting the fires to the stage that they are, and that is about not managing for the fact that climate change is having an impact on our vegetation in the way that Richard just explained. It's also different to Saudi Arabia. Australia forests have evolved over 60 million years with fire and needs fire to perpetuate it in its current form. And as Richard mentioned, the different ecosystems are moving in the landscape. So we come back to that same question again. What do you want the land to look like in the future? And once you determine that, you then have to take into account climate change and manage the forest to get it to the state you want it to be in. Now, the effect is that the risks are real. We are having more episodic events, and it's happening more frequently. Richard said it's not the same in this all over Australia. Australia's large, like Saudi Arabia, and it is different in different parts. So you have to manage for where you are. Once again, it comes back to understanding the local environment. Now, we encourage visitors into various areas. Now, the risks we do know in some areas are going up. If the risks are going up, we need to work out how we're going to prepare for those visitors going there and protect them. And we are changing our policies with life as the predominant area where we have to focus for protection side and manage for that, rather than on the ecological side. I'm not saying that's what happens here, that's just what happens in Australia. You have to determine how you're going to do it and how you may manage the future. Economically and environmentally, the costs of firefighting in Australia has gone right up through the roof. And environmentally, we're having fires being repeated in the same landscape in repetitive years
And as Richard said, that wipes out certain species. From an ecological perspective, we are having not just disasters from an economic perspective, we're having disasters from an environmental perspective. So you couple all that together, you have to think, okay, in countries where they haven't previously had many fires, what do? Do you follow the wrong way? Most developed countries that have fires, America, Australia, some of the Mediterranean countries, and spend more and more money on technology as a fix, and find that the fire size, the area burnt, keeps increasing? Or do you reevaluate what you've been doing and then look at the land management side to try and make a difference? I'll leave that with the audience to ponder. You want to say? No. Okay, thanks very much. Very valuable questions, and I think it's prompted some other questions. So let's go to Dr. Kotaiba, and then we'll... Oh, okay, you have a microphone. Please go ahead. Yep. Oh, the person with the microphone has the voice. So here we are. Thank you. Thank you very much. I can talk without microphone, but maybe with microphone can everybody hear me. أنا أريد أتفاعل مع السؤال أو الاستفسار الذي تفضل به الأخ الكريم بين المناخ والسياحة. هو ربط حقيقة جميل جدا. إذا نتكلم على تغيير المناخ، المناخ هو ليس سبب في حرائق الغابات، ولكنه هو يساعد ويعزز الأسباب المختلفة التي تكلمنا عنها في هذه الثلاث أيام. بشكل أساسي في المملكة العربية السعودية الظواهر المناخية لتغيير المناخ، الموجات الحارة التي تأتي بين سنة وسنة، وأيضا قلة الأمطار أحيانا، هذه كلها تساعد على موضوع الجفاف. إذن الآن مشينا في الرحلة من الموجات الحرارية وقلة الأمطار قادتنا إلى وجود مجتمعات نباتية جافة أو مجتمعات نباتية وصلت إلى الموت. وهذه طبعا هي البيئة الجاهزة لأي سبب من أسباب وصول النار إلى هذه المجتمعات الجافة. يقودنا أيضا التغير المناخي إلى سبب من أسباب حرائق الغابات اللي هو يضغط على المجتمعات، فيلتجئون بسبب الحرارة والجفاف، يلتجئون في أثناء الصيف أو أثناء العطل أو جزء إذا ما كانت هناك ثقافة، جزء من أسباب كثيرة للتنزه وإلى آخره والممارسات. هنا في نقطة مهمة جدا، موضوع السياحة البيئية. أنا بدي أفرق بين حاجتين: السياحة في الطبيعة، كلنا نعرف البيكنيك والريكريشن إلى آخره، والسياحة البيئية البحتة اللي هي إيكو توريزم. السياحة البيئية البحتة هم ناس groups come to follow up some phenomena. يعني هم فئة من الناس يراقبون الطيور، فئة من الناس يراقبون الحشرات، فئة من الناس يستمتعون بمتابعة النباتات الزهرية أو التنوع الأحيائي سواء في البر أو في البحر. وهنا في نقطة مهمة أيضا، قبل حوالي أكثر من ما أدري كم سنة، يعني عملنا لما كنا نعمل في حماية الحياة الفطرية على برنامج اسمه Leave No Trace، يعني لا تترك أثر عندما تذهب إلى الطبيعة، بمعنى أنه لا تخرب الأشجار ولا عندما تستمتع، ولكن وهذا بطبيعة الحال السائح البيئي والسائح في الطبيعة يعني يجب أن يلتزم بهم. أنا أضفت على هذا البرنامج برنامج بل اترك أثرك، Leave your trace. How؟ كيف نترك أثر؟ نترك الأثر الإيجابي، أنه يعني نوعي الناس
وإحنا ماشيين في أهمية المحافظة على البيئة، نوعي الناس في أهمية المحافظة على عدم وجود مصادر للنيران عندما تنزه. فهي الآن أصبحت ثقافة سياحية. إذن أنا ربطت بالتغير المناخي اللي أثر على الجفاف من قلة الأمطار والحرارة وسبل إدارة هذا الحدث مع إدارة تنظيم الرعي والمحافظة على الغابات وإلى آخره. وهناك أيضا التغير المناخي اللي أثر على المجتمعات ويدفعهم إلى اللجوء إلى الغابات، وبالتالي هناك ممارسة وثقافة سياحية يجب أن تكون على مستوى عالي من الفهم والحكمة. شكرا جزيلا. Thank you very much. Very valuable comments. Please. Actually, we have here two questions. Now the fire is already happened and it's already stopped. What about the remaining? Is there any? Can we recycle the remaining into the usable products? Could you repeat that question for us, please? So I'm talking about the remaining after the fire stopped and the wastes. Could we recycle it into the usable products or not? I'd probably turn that back on to, I guess, the people in the audience. It comes back to the point that Gary made about what do you want your landscape to look like, because some of that may provide valuable carbon into the soils, for example. It may be part of the preservation of what you want the landscape to look like. When you come to rehabilitation of fire sites, you need to have a plan of what you want to achieve. How are you going to maintain that? Preferentially, it's better to have that plan before the fire event so that you've got a view of what the landscape should look like, so that each step you take in rehabilitation after a fire is one step in that process. Use the fire, if you like, as an opportunity to reset a landscape to where you want it to be. And just coming to the earlier point here as well, I think it's critical that when you start to look at the tourism in this area, that the education of the tourists is critical. If you've got visitors coming from, say, Riyadh, where their usual activity is to get in the car and drive out into the desert and light a fire and have a barbecue, that's fine in that environment. If you do that here, you're going to end up with a fire that gets out of control. So in pushing the tourism for this area, you also need to be talking about what's different. What is different here, what you need to do, what are the risks, what are some of the other things. It's always hard, and we've found it in Australia, to talk about risk in the context of tourism, because there's a feeling in tourism offices that puts off tourists. But this is how you educate them, this is how you educate people into saying, you're coming here, it's a different environment, it's a special environment, but you need to understand these things. Anyone else like to raise a question, please? السلام عليكم ورحمة الله. من أهم المواضيع التي طرحت في قمة الاقتصاد العالمي دافوس اللي هو التغير المناخي، وسعيدة بهذا التزامن الورشة مع هذه الأحداث، وما يعني أنه هذه أزمة عالمية ومن المشاكل اللي بتناقش على مستوى العالم. فجميل هذا الحراك وهذه المواكبة، وإن شاء الله أن تؤتي ثمارها ينتهي عمرها بشكل أو بآخر. فهل الموضوع هذا فعلا يعني تناولته البحوث أو يحصل عندنا؟ وشكرا. Dr. Rahman, do you want to? Just while Gary's contemplating his tree answer, because Gary's our tree expert, I think the point you raise about these issues being talked about at Davos,
also is echoed by, in 2020, this was also a major discussion point at OECD as well, to understand the impact that fire is having around the world and changing the way in which we think about it. But did you want to talk about life cycle? شكرا، يعطيك العافية على السؤال. بالنسبة للأشجار الموجودة في المواقع المحترقة، حقيقة من ناحية الدراسات والأبحاث احنا عملنا كثير من الأبحاث عليها. أولا من ناحية الانفايرمنت اسسمنت واللي حصلت بعد الحريق بشكل مباشر، وعندنا طلبة ماجستير الآن في جزء منهم متواجدين معنا عملوا رسائل ماجستير على المواقع. تم عمل مقارنة بين المواقع التي تم إعادة تأهيلها والمواقع التي لم يتم إعادة تأهيلها، ودراسة مدى تأثير في أنواع من الأشجار. كان من المقرر أنه من خلال أعمال إعادة تأهيل يتم إزالتها أو ما يتم إزالتها، فتم عليها أيضاً عوامل أو عدد من الدراسات التشريحية عشان نبدأ نقرر بناء على تركيب الداخل للأشجار. حقيقة في كثير من الأبحاث في أوراق علمية منشورة في مجلات عالمية في هذا المجال، بدءاً من حدوث الحرائق المرة الماضية في تنومة والسودة 2020 وصولاً إلى الآن، ولا زال العمل البحثي المستمر، لأنه ما في أبحاث توقف. في كل مرة إحنا قاعدين نطور على البحث اللي قبله، وما شاء الله تبارك الله عندنا نخبة كبيرة في الجامعة حقيقة، ماجستير إدارة بيئة وحفظ الموارد الطبيعية، ومجتهدين على هذا العمل بشكل كبير، حتى على متابعة أعمال إعادة تأهيل لاحقاً من ناحية سلبيتها وإيجابيتها على المواقع. وإن شاء الله بإذن الله راح تنشر كل هذه الرسائل حتى أونلاين بحيث تتاح لجميع الباحثين والمهتمين. السلام عليكم. Just before we go, Gary, okay, all right. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أول شيء شكرا لكم لإعطائنا الفرصة للمشاركة في هذه ورشة العمل. صراحة يسعدني إنه وجود موضوع التغير المناخي في هذه الورشة. يمكن من خلال البرزنتيشنز والعروض خلال الأيام السابقة ما كان في تسليط يعني ضوء على الحالات المناخية اللي كانت مصاحبة خلال هذه الفترة، وأنا أقصد هنا الترند أناليسيز. مثلا نشوف اتجاه الحالات المناخية اللي كانت تصير. مثلا عندنا هل الأمطار صار فيها زيادة؟ هل حصلت في دراسة مخصصة لهذه المنطقة من ناحية الأمطار وهكذا، ودرجة الحرارة؟ التغير المناخي يعني لا يخفى على أحد الآن هو موضوع ساخن، هو موجود معنا في كل نواحي الحياة. فإحنا في مركز التغير المناخي نعمل دراسات مخصصة لمواقع محددة، مو فقط على المملكة كصفة عامة، لا، إحنا نسميها تايلورد ستاديز. فيسعدنا أكيد إن إحنا نتعاون معاكم بحيث نعمل دراسات على هذه المنطقة. دائما ينظر للتغير المناخي نظرة سلبية، مثلا يقال ارتفاع درجات الحرارة وقلة هطول الأمطار، بينما الواقع لو نجي إحنا نشوف الواقع في المملكة العربية السعودية، أنا ما أتكلم عن جميع دول العالم، أتكلم عن المملكة العربية السعودية، عندنا نعم في ارتفاع في درجات الحرارة، وقد يكون إنه ارتفاع درجات الحرارة الصغرى أسرع من ارتفاع درجات الحرارة العظمى. لكن لو نجي نتكلم عن هطول الأمطار، عندنا في مناطق في المملكة فيها نقصان في هطول الأمطار اللي هي المناطق الشمالية الغربية، وبالمقابل عندنا المنطقة الجنوبية والجنوبية الغربية فيها الترند مرتفع إنه في زيادة في هطول الأمطار. وهذا هو دور مركز التغير المناخي، يعمل دراسات مخصصة على مواقع حسب الطلب حتى نحدد النظرة المستقبلية خلال السيناريوهات التغير المناخي، سواء كان الفترة القريبة اللي هي لين 2042، الفترة المتوسطة لين 2065، أو اللي هو الفترة الطويلة اللي هي 2100. فبدل ما نذكر إنه قلة هطول الأمطار، التغير المناخي قلة هطول الأمطار، نحن لما نشوف إنه في خلال هذه البقعة من المملكة العربية السعودية هل فعلا هي قلة هطول الأمطار أو في زيادة، عشان يساعد للكلايمت ريزيلينس اللي هي الدراسات الصمود المناخي، دراسات امباكت ستاديز اللي هي دراسات الأثر، وأيضا يساعد لشيء اسمه الواتر هارفستنج، يساعد أهل المنطقة هذه على حصاد مياه الأمطار. فهنا لما تعرفوا الدراسات المناخية المستقبلية من ناحية الجفاف أو زيادة هطول الأمطار، تستطيعون أن تضعوا خطط بناء على نتائج علمية فتساعد هذه المنطقة.
فإحنا نشجع دائما نشجع إنه يصير في تعاون ما بينه وبين القطاعات الأخرى، نساعدهم في عمل الدراسات المناخية من ناحية الجفاف، زيادة هطول الأمطار، ارتفاع درجات الحرارة وما إلى ذلك. ويسعدني صراحة أن نكون متواجدين هذه الورشة، وشكرا لكم جميعا. And we're really very happy that you came to this workshop in numbers, because my colleagues who work at Monash University in climatology have been asking me to ensure that we make contact with people like yourselves so that we can make connections between them and yourselves. And this will assist the entire project. They're members of our project team. They're advising us on the spatial data system. Not only do they want to talk to you about the data, but also about climatology, and they have much experience as well. So making that connection is very important for us. Thank you very much. أريد أتفاعل مع زميلتين اللي ذكرت إحدى الزميلات، الزميلة الثانية طبعا، موضوع الأشجار وأعمارها. وبدي أقول حاجة مهمة جدا، وبعض الأشياء يمكن مفيدة للفريق الزائر من أستراليا. كل شجرة لها عمر طبعا بطبيعة الحال، قد تصل عمرها 2 3 4 200 300 ألف أو أكثر. بعض الأشجار في جنوب المملكة رصدتها مع زملائي عندما كنا نعمل في حماية الحياة الفطرية، وهي أشجار اللبخ العملاقة تصل إلى أكثر من 1000. لما نقول أكثر من 1000 ربما 4000 5000 ما أدري، لكن أنا من 30 سنة كنا مجتمعين مع كبار السن اللي أعمارهم 100 و120، فكانوا يقولون على هذه الشجرة العملاقة إنه جدي الثاني والثالث والرابع يقولون هي كانت كما هي الآن. في حساب معين عرفنا أنه تعدت 1000، هذا اللي نقدر نوصله. لكن هل تستمر؟ لا، لأن هناك طبعا بطبيعة الحال كل الإنسان والحيوان له درجة من الحياة. النقطة المهمة اللي بدي أقولها أيضا أنه هذه الشجرة ما عاشت 1000 سنة 500 سنة 400 سنة إلا لأنه كانت هناك ظروف مناخية من التربة والمياه والحرارة، هذه الأشياء الثلاثة المهمة موائمة لها مختلفة جذريا عن الحالي، خلتها تعيش إلى هذا الوقت. لكن التغيرات المناخية اللي حصلت، والمعلومة اللي سوف أقول لكم الآن هي المهمة جدا. من 30 سنة كانوا يقولون كبار السن في منطقة عسير وغير عسير الباحة، نحن نعتبر السنة، يعني نعتبر الأمطار أمطار موسم مطير إذا استمر أقل شيء أسبوعين بدون توقف بأمطار غزيرة. وبنفس الوقت يعني هناك الضباب والغيوم أكثر من 4 شهور 3 شهور نحن لا نرى الشمس. هذه صورة غير موجودة الآن. هذه الصورة هي اللي جعلت هذه الأشجار تبقى وتستمر لحد الآن. عندما تغيرت هذه الصورة بطبيعة الحال الأشجار تأثرت. وبدي أعلن من هذه الورشة اكتشافي لسبب من أسباب موت العرعر. أنا عملت أكثر من 20 سنة على دراسة الدايباك للجونيبرز، وكتبنا مقالات كثيرة علمية على الأسباب الإنسانية والبيئية إلى آخره. لكن السبب الذي اكتشفته بعد عملية زراعة 150 شجرة في المربع في منطقة الغابات المحترقة في السودة، أن السطوع الشمسي هو من أهم الأسباب في ظاهرة الظروف. أصبح السطوع الشمسي حاد جدا بحيث لم تعد تقاوم هذه الأشجار الحرارة، والأنزيمات سوف تتكسر وإلى آخره. هذا اكتشفته في أثناء زراعتي لما زرعنا أشجار العرعر التي كانت نامية 2 في المشتل تحت الظل، لم تستطيع المقاومة. الظل هو نفس الغيوم، نفسه الضباب، لكن الزراعة الآن بعد ما طلعناها من المشتل
وزرعناه في الموقع الغابات المحترق رأسا تأثرت تأثر شديد جدا. هذا بالنسبة للسؤال الأول. الثاني عفوا، السؤال الأول بالنسبة للاستثمار أو استغلال الأشجار المحترقة، أنا أعتقد هذا الشيء غير مناسب، لأن لو نعتبر أنفسنا قبل مليون سنة وحصلت حريقة وهذا تحصل حرائق غابات في الغابات، تحترق الغابة لن يتدخل الدفاع المدني ولا الإنسان المحلي ولا هكذا، هي تحترق وثم تنشأ وتعيد من جديد. فإحنا نسوي سيميوليشن لهذه العملية. هذه الأشجار المحترقة تبقى ثابتة، تمسك التربة، تعتبر عامل لتسلق المتسلقات من النباتات عليها، أيضا تكون موئل للحشرات، أيضا تكون يعني لنا وازع أنه هذه احترقت يجب أنها يعني تتعرض الآخريات للاحتراق ويصير لدينا وازع للدفاع. شكرا جزيلا، طولت عليكم. Sure, thanks very much. And those two last comments reminds me of what Peter said earlier in this workshop, where he said in terms of that first R around review, it's not something that you do once off. It's continuous because of all the dynamics that you've just raised over long periods of time and short periods of time, and also being able to understand what the future may look like. So when we're talking about the future of the landscape and what you want it to look like, it's also taking into account all those factors, for example, the impact of climate change in these areas. And part of this project is also to look at changes in the landscape over the course of time, and also obviously with a view to what can be anticipated over different planning horizons. I mean, we've got planning horizon which is tomorrow, we've got one for 6 months, and we've got one for years and years ahead. So these are all important considerations. Okay, just wondering if there's anything else, because we can move to our closing remarks. Anything else? Yes, please. You have the last remark. Go ahead. Could we have the microphone over here, please? عفوا، بس استفساري من الأخوة في الأرصاد، خلال مباشرتنا السابقة في حرائق الغابات سواء في الباحة أو في الطائف أو كذلك في منطقة عسير، ما لاحظنا مشاركة ميدانية منهم في الموقع في الميدان. يعني هل في عندهم إمكانيات أنهم يشاركون في حرائق الغابات ميدانيا، من حيث أنهم يعطونا توقعات مباشرة للطقس، للمناخ، لاتجاهات الرياح؟ شكرا. طبعا نقطة التغير المناخي هو نقطة جدا مهمة وتكلمنا عنها كثيرا اليوم وخلال حتى الورشة. فبما يخص موقف الأرصاد حيكون إن شاء الله من مخرجات هذه آنية، فجميع الملاحظات والتوصيات اللي تم نقاشها حترفع إن شاء الله للمسؤولين وأصحاب القرار، بحيث يتم النقاش فيها وأخذ خطوات بما يخص ذلك. And the short response to your point is that this is one of the values of the workshop, you know, that the making the connection and the incentive for everyone to work together, and the commitment that you've heard from everybody within the workshop to work more collaboratively going forward. So, we have one comment, please. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا الورشة هذه هي استمرار لمشروع قائمة عليه جامعة الملك خالد وفريق البحث من جامعة مونيش. طبعا هذه الدراسة ستبني استراتيجيات كثيرة للمراكز الوطنية في حرائق الغابات وفي حتى في المجال البيئي. طبعا بالنسبة لطرح الزميل بالنسبة للأخوان في الأرصاد،
الأخوان في الأرصاد في ارتباط وثيق مع الزملاء في الدفاع المدني من خلال وجود خطوط ساخنة، من خلال وجود مندوبين متواجدين على مدار الساعة. ولذلك أتوقع حتى لو لم يكن وجود ميداني فهم متواجدين من خلال الأعمال التنظيمية بين الجهات والتنسيق. ولكن الورشة هذه ستقود لكثير من المشاريع في مجال الوقاية، في مجال الاستجابة، في مجال المجال البيئي كثير. والدليل على ذلك حضور الكثير من الزملاء في سواء تحت مظلة الوزارة، وزارة البيئة والمياه والزراعة، وكذلك المراكز الوطنية للجانب التنفيذي. طبعا التواجد الآن الحمد لله الآن فيه قطاع أو الرقابة والحماية متواجدين لدينا الآن في المجال الميداني. طبعا كذلك الأمن البيئي الآن متواجدين. كل هذه تدعم، نعتبرها في المرحلة الأولى إنذار مبكر واستجابة، إضافة المشاريع اللي تحدثنا عنها اليوم. النقاشات اللي جالسة تصير هي في الأخير هي تغذية راجعة للدراسة حتى لنا احنا كجهات حكومية وجهات معنية بهذه المواضيع. أسأل الله أن نكون وفقنا في طرحنا للإجابة على بعض الاستفسارات وبعض المعلومات أو بعض الأمور احنا نستفيد منكم لأننا نغير في بعض خططنا أو مشاريعنا أو وجودنا اليوم هنا هو تكامل بين المزارعين وبين الجهات التشريعية والجهات الخدمية والجهات التنفيذية والمراكز البحثية. نسأل الله للجميع التوفيق. شكرا. Shukran. Okay, so let's move to the closing remarks. And so could I have the presentation, please? First of all, I'd like to welcome and thank Dr. Rahma and her team for all the work that she and her team have put into the organisation of the workshop. I'd like to give her the opportunity to provide some closing remarks, some reflections on the workshop, and together with myself, we will talk about some of the next steps, like you did, immediate next steps, but also what the project will address over the next 6 months or more. And once again, it's been very pleasing, heartening to hear from all of you, and particularly that issue of bringing people together and forming teams. Mr. Abdallah is not with us right now, but he also made a point about forming an organisation to move this forward. This is very good to hear. So, Dr. Rahma. شكرا لكم جميعا، الله يعطيكم العافية. حقيقة جدا سعدنا بمشاركتكم خلال أيام ورشة العمل، بدأ من اليوم الأول وصولا إلى اليوم الثالث، ونعتبرها حقيقة مش نقطة التقاء اليوم فقط، وإنما هي نقطة اتصال مستمرة خلال أعمال المشروع إلى نهاية المشروع بإذن الله، على أن يقدم خطة واضحة للجميع، اقتراحات مناسبة للجهات كلها، عمل تشاركي فيما بيننا يخدم الغابات في المناطق الجنوبية والجنوبية الغربية كنموذج بشكل عام لوقاية الغابات من حرائق الغابات. بإذن الله راح نحصل أو يعرض جوناثان معاي بعض النقاط اللي نقفل فيها ورشة العمل، خططنا لل6 أشهر و7 أشهر القادمة بإذن الله، وبعدها راح ننتقل بإذن الله إلى الغداء في فندق قصر أبها مع الزملاء، وبكذا نكون أنهينا أعمال ورشة العمل خلال 3 أيام. راح نضع بنهاية ورشة العمل أيضاً كود من خلاله الإيفالويشن لورشة العمل. بإمكانكم إضافة أي سؤال، أي استفسار في حال رغبتكم للتواصل في موضوع معين، في حال رغبتكم للاستفسار عن نقطة عمل معينة ممكن نعمل عليها مع بعض، في حال إذا كان ودكم يضاف أيضاً بعض الأعمال للمشروع، فإحنا مرحبين بكل المشاركات بدءا من الآن إلى نهاية المشروع بإذن الله.
أترك المجال الآن للدكتور جوناثان لعرض الفيوتشر وورك اللي راح تتم خلال الأيام القادمة ومن ثم إغلاق ورشة العمل. شكرا. Thank you very much, Dr. Rama. Could I have the presentation number 4, please? Okay, so last presentation for this particular workshop. Myself on behalf of our team, our colleagues back in Australia, and Dr. Rahma. So what we're going to do immediately, we've got to draft a workshop report based on everything that has taken place in this particular workshop and how that information complements information that we've gathered before. There'll be a package of information that is available to you all. They include presentations, all of our presentations, also access to the video recordings, to the photographs, and to other information sources that we feel will be valuable to you. We'll do that in collaboration with King Khalid University, and thank you very much for all the contributions that you've made, and also the references that you've given to us have also been very interesting for us, because we need to continue to work with KKU on building that picture. Many of you have offered to us through this workshop studies, papers, experiences that you feel will add value to this project and obviously to the future of the system here in the Kingdom. So next steps for us, the next 6 months. What's important is that we'll continue to apply this systematic approach. We don't want to jump to space, a series of options so that decision makers and people like yourselves within the Kingdom can determine what your future looks like in terms of the development of your forest fire risk management system. A lot of emphasis is on system strengthening and on capacity development, and we've heard that time and time again. And the capacity development is not coming from us, it's actually what's being shared amongst yourselves. And that's more important than what is coming from the outside. It's actually understanding what's already available within the Kingdom. So we'll continue to support King Khalid University. We'll be guided by the National Centre for Vegetation Cover and Combating Desertification, and continue to consult with actors, stakeholders, organisations, Civil Defence, National Weather Centre, many others, on the outputs and reports of this particular project. And we've been talking about this project as this project cycle, because we've heard from NCVC and from King Khalid University and many others that there are going to be more and more projects in the future. What are we working on at the moment? I do send apologies from one of my colleagues who has been unwell, couldn't join us in this particular workshop, but he's been working on a prototype spatial database. We've been working on that in parallel with what already exists here in the Kingdom. We want to know how we can improve that database and how it's going to be integrated into the systems and capabilities that you have here. We've got a report on forest roads and fire lines, fire breaks, and we've put that into a report which we've shared with KKU, and that will also be subject to discussion. It's the pros and cons of roads, as we've been talking about during this particular workshop. We also are embarking on the fire incident recording and reporting systems
based on international good practices. It's going to be valuable for us in our conversations, particularly with civil defence, to understand more about how fires are reported and evaluated here in the Kingdom. We don't want to start from scratch or from a green field. We want to know exactly what your processes, procedures, and also what you've been doing previously. Can we add value to what you're already doing? So continuing on, once again, reinforcing that the points that I made before, that we work as Monash University to provide advice to KKU and to actors here in the Kingdom. So we have a report, you heard us mention it during the course of this workshop, an evidence summary looking at international practice on the prevention of fires in the agriculture or farming community. That presents a series of experiences and practices from other parts of the world. We will translate that into a set of options or considerations for Saudi Arabia. And of course, we can draw upon the experience from Al Suda. We're also about to start an evidence summary looking at international practice for fire prevention for the general public, for people visiting parks such as Prince Sultan Park, the wide range of parts of the community, whether it be children or elderly, men or women, or people who are in the general public. What are some of the ways by which we can raise community awareness and help reduce the risks of fires from the general public? And of course, that's particularly relevant to Prince Sultan Park. And we're also discussing with KKU about pilot projects. What would that look like? What could we do between now and the next fire season? Could you envisage that the pamphlets that you have talked about today and yesterday, could they be made available by that time? Could you have some signage? What is it that you, the phone numbers or the LinkedIn address, have heard about working together as a team? And given them, we see everything that we do is a form of capacity development. It's not just about having a workshop. It's really about capacity development in terms of the way in which you come into the workshop with a certain knowledge, but you emerge from the workshop with an elevated level of knowledge and capacity. And also, and we'll continue to learn a lot from you because you, once again, we acknowledge that you're more experienced about your local context, and that's of optimal importance. So we're at I would say this is the last slide of the workshop. You'll be very happy to hear, I'm sure. So we want to say thank you very much for all your active listening, your contributions, the spirit in which this workshop has been held. We've appreciated a closing ceremony forward so that you can leave a bit earlier. So thanks to all of you, all the participants. I know some participants have left. Please convey our best wishes to them. And of course, you are representatives of your organisation. I think your participation in a workshop like this is a privilege, but it's also a responsibility in terms of what you report back to your organisation. And we've heard that that's what you will do, as we will do at Monash University. I'd like to thank the major sponsor of this particular project, which is the National Centre. We will be going to Riyadh on Saturday afternoon, and over the course of the next week, we will be meeting with the officials in the National Centre. We'll be giving feedback on this particular workshop,
we'll be discussing the project and also setting future directions. Well, we won't be setting future directions. We'll be discussing what the National Centre wants to do in terms of their future directions. I would like to thank very much the event team. So a big round of applause to our camera people, our photographers, and to our technical team here. We really appreciate their efforts, so thank you. And then we would also like to thank our translators. We couldn't do this without you, that's for sure. So thank you very much to both of you for sticking with us, for your flexibility and for your expertise, and particularly for joining us at on the field visit yesterday. That is invaluable, and we look forward to working with you in the future. So thank you very much to you. And last but not least, because I'm not sure if there was anything else on the slide, but obviously we really want to thank Dr. Rahma and the team at King Khalid University for really putting such a fantastic workshop together. Much appreciated. We feel so grateful to be collaborating with King Khalid University on this particular project. It's a great opportunity and a privilege for us. And we have a very good spirit of collaboration and cooperation, so thank you. I'd like you to have the last words. Thank you. شكرا دكتور جوناثان, thank you very much. شكرا لفريق عملنا من جامعة مونش, حقيقة سعيدين جدا بالتعاون معاهم. خبرات ما شاء الله متميزة, وبإذن الله نحصل على هذه أفضل الممارسات العالمية الموجودة عندهم ونطبقها علينا مع الممارسات المحلية حتى نحصل على المنهجية نستفيد منها جميعاً. كرما منكم قبل ما نطلع للغداء بإذن الله, اللي حاب يشارك معنا في الصورة جماعية بحيث على الستيج هنا ناخذ صورة جماعية مع بعض, وبعدها بإذن الله نطلع لفندق قصر أبها للغداء. شاكرة لكم جدا جميعا من جميع الجهات, كريم تلبية الدعوة والمشاركة, وبإذن الله بين لقاءات أخرى خلال أعمال البروجكت وصولا إلى الناتج النهائي بإذن الله لأعمال البروجكت. شكرا لكم جميعا. كرما منكم كمان في باركود لتقييم الورشة وإضافة المقترحات, الاستفسارات إذا ممكن مسح الكود, وإضافة أي مقترح من جهتكم, أي استفسار, أي إضافة, أي سؤال, أي شيء حابين تعرفونه على البروجكت. You very welcome to add a comments please. Do you think we could get the template with the Monash University behind us for this particular photo? Is that possible? Yes.